Okay, Ji. Good morning, Jnanachandran sir. Are you there? Good morning, Srini Pandian. Yes, sir. Welcome, sir. Welcome. Thank you. ராஜரத்னம் சார் வந்த அவர் வந்து மாதிரி ஒரு 10 minutes லேட்டா வரேன். வேற ஒரு மீட்டிங் போயிருக்காராம், வந்துடுறாரு. இல்ல இப்ப ஜாயின் பண்ணாரு சார். ஆடியோ மட்டும் அவர் கனெக்ட் ஆகாம இருந்தது. ஆனா வந்து ஜாயின் பண்ணாரு. நேம்லாம் வந்து எனக்கு போன்ல சொன்னாரு ஒரு 10 minutes டிலே ஆகும் எனக்கு. டிலே ஆகும். ஓகே சார். ஓகே. So no problem. Now the time is 10:30. Yeah, even we can keep his speech last also. Okay, sir. It's okay, sir. So that we need not delay. Okay. We'll start the program, sir. Meanwhile, the participant will join in between. Yes. Rajratnam sir kuda varutom in between, and we will start the session. Chinu, we'll start the program. Okay. Good morning to all. A little progress each day adds up to a big success. Every day, whatever the small efforts which we are putting, it gives a big success. Like our GPAT classes, which we are conducting as a joint effort by PAA-MMC and IPGA TN. So this is the 16th GPAT classes, and it is the final class. Along with the valediction function today, it's going to happen in a very grand manner. Today we have big legends in the industry who is going to give a motivational speak as well as give you a lot of tips for the exams also. So this journey has started more than 5 months back. Every week Sunday we are conducting regularly, in between except for the Diwali festivals. This is the 16th week GPAT class which we are going to happen. It is mainly because of more than 50 faculties hard work day and night, as well as more than 50 executive members from both PAA-MMC as well as IPGA TN joined efforts. With this great special day, I welcome Sri R. Narayana Swami, President IPGA TN, to give a welcome note. He is the great motivational speaker, and it's going to be the more interesting and special for you. Welcome, sir. Yeah. Thank you, Srini Pandian. Thank you, sir. So I really thankful to the Pharma Alumni Association of MMC joined with our association for their great, because they were working separately for this coaching class. We thought that they should join with us. There should not be any fragmentation of the same subject which is being taught by too many people in the same state. So our secretary also has taken the steps to join along with the Pharma Alumni Association, who are dedicated in certain field where the associations are not doing much for the pharmacy professional. Maybe because of that, I think they have started, because of the lacking from the association to know the heartbeat of the students. So because of that, I think the alumni is working very hard on that, including their financial position. So with all the reason which they have started like this without any expectation, and we saw that their dedicated work, we should join along with them, and without any hesitation.
So that is why we this year we started this coaching class along with Pharma Alumni Association of MMC. Maybe I can call MMC of both Madurai Medical and Madras Medical. I think both alumni. I am also alumni of PA, that is Madras Medical. So the which has been started. Even we are giving a lot of donation and equipment, all those things to the colleges whenever we are having an alumni meeting in the every year. So such like that, I think we can even call a meeting by PA in Madurai Medical, which we can also help them financially as well as the equipments required by the college students. So anyway, that is out of the subject. So I thank PA-MMC and the president of PA-MMC, Mr. Saravanan, and Uma Madam, that is a joint secretary, and Mr. Srini Pandian, and Mr. Malak Kannan. They are all very well actively participated in this association for this GPAT coaching. I also noted that Mr. Venkatesh, who is very dedicated, joined as a drug inspector in the Directorate of Department of our Drug Control Department, Tamil Nadu. But such a drug inspector who becomes in teaching and making all the awareness of his own knowledge, both in GPAT exam, what he has written, what problem he faced and other thing. He narrated everything to the student and making them aware how to write the exam and how many attempts can be done and all the subjects, what are all the marks and also how they can waste or write the exam in each and every question because of the negative and the positive mark, which he explained in the initial itself very elaborately to the students. I think he is one of the person, I think, with very much associated with the PA, and I hope that he will continue with this motto of teaching further, even if he becomes drug controller of Tamil Nadu in the future. So this second year GPAT coaching, that is graduate pharmacy aptitude test, which is being called, and then which a national testing house is being conducted national level. I think first week of April the exams are going to be conducted. This is about 4 to 8 weeks, I think 2 to 3, 4 months, I think we are conducting this coaching class, and with some break during the December and also due to pandemic and other things. And we achieved of teaching these students so that they can able to write the exam not only for M.Pharm and also for all the entrance tests for drug inspector or any other interview in the national level or state level. If they go for any examination, this coaching will be more useful for the students. I think they should understand that, not only for M.Pharm. Even after M.Pharm, they have to write this exam for entering into the jobs in any of the government services. So with this, I think the scholarships also government is giving about 12,500 per month for those who scored more mark and get more mark in the scoring in the GPAT examination. So
so the alumni and this unitedly we are doing it. With this, I also have the same difficulty in telling that the number of students participating in the coaching class is dwindling from 1000 to 500 to 100, and then it goes to less than 50. I think we need all the college principals and professors to encourage the students to attend the program so that they will enrich with the knowledge. And after all, it is being conducted only 3 to 4 months, end of the year, and it is only once in a week, and with the PAA recommendation, IPGA also conducted only for 1 day, that is only on Sunday, that too half a day. Otherwise, IPGA last year we were conducting 2 days, Saturday and Sunday. So because of their association with the students, they were telling that it is better. But I think all the problems faced by the students are being addressed by reducing the number of hours, and also the hours of teaching we have taken, and also we are propagating this teaching through the YouTube, so people can, students who did not attend, they can able to hear, also get the class coaching done by each faculty. So so this is what I could able to say much on this welcoming address, and I hope that this program we will be continuing for next year also, and we will have a discussion how we can go for the future program for the students, and if there is any lacuna or any problem, I think we can sort out the issues, and we can combine both our association and teach the students continuously, and also we can combine some more states to participate in this program where the states are not having this type of program, like Kerala or Karnataka. Maybe I think then the participants will be much more wider, and so with this 1 minute, I welcome once again all our faculties and also students and Pharma Alumni Association MMC members and their executive committee members for this validatory function, and I hope that this coaching class will continue forever, and it will benefit the pharmacy students forever. With this, I once again I welcome all the participants of this validatory function, and I think today we have the coaching class on pharmaceutical chemistry by Sujatha Madam from Ramchandra University, and also by Mr. Venkatesh, who will be giving about the exam tips. I think he is the correct person who can able to give. So I also give special thanks to Jakumari Madam and also Meenakshi Madam from our association, who had tirelessly worked for these coaching classes, and also Kannan
who also had taken all the time, including the holidays from the home. He helped for the computer, audio, and all the other problems. He is solving and sorting out the issues and everything. So with this, I welcome once again for all the people from both the association for this validatory function. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you so much. Sir. Thank you very much, sir, for your great inspirational speech. And it was motivated to all the students, including us also, to have a better future by hard working. And as you said, there was more than 1,000 students were started. But still, every week, more than 350 students, they are getting benefit out of these GPAT classes. Even if the 60 to 100 students attending online regularly by GPAT, but most of the students, they are watching through YouTube, because due to this technology advancement, students, what they are preferring as per their willingness and availability, they are utilizing this platform. So anyhow, as both the association wished, the benefits has to reach to the students with free of cost, with all the support of the faculties. That really happened. Thank you very much, sir. Now I welcome Sri A. Saravanan, the president PAA-MMC, to give a keynote address. He is my college classmate, but really he is a very inspirational person for me also. As his hard work as well as the thought of to support all the students, really I inspired many times. That motivates us, and even we are driving along with him. So definitely he is also going to give a best motivational talk today. Hope many of the students will get benefit out of it. Welcome, Mr. Saravanan. Good morning, Senior Pandian. Yes, sir. Please, sir. Yeah. Yeah. Because can you just spare 5 minutes before Saravanan? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Welcome, sir. Welcome. Actually, we thought to call you, sir. Definitely, because without you kind of great people support, it is not materialized and possible. Definitely, we welcome your speech, sir. Kindly, sir. Okay. Thank you very much, my dear Senior Pandian. And Yes, very good morning to our Pharmacy Alumni Association President, Saravanan, Malarkannan, Sini Pandian, and Dr. T. Uma. Am I audible? I'm audible? yes, sir. Very clear, sir. Very much. clear. Okay. This the journey towards success. This started about a year before with a simple step. First step was by Dr. Malarkannan, how to attend the interview. He is giving how to attend the interview, how to come out successfully. The success is the source of our inspiration, motivation, and positive attitude, which is percolating through our team members, the executive members, president, and our secretary, Uma madam, and many of the faculty members. Particularly our Sujatha ma'am today, and Jayakumari ma'am, and Uma ma'am from Madurai Medical College, and Uma Mageshwari. There are many faculty members who are interested to uplift our young pharmacy students. So that is a great appreciation to all the faculty members and the Pharmacy Alumni Association team. This team will grow by leaps and bounds. Today it may not be very predominant, but the days to come, this Pharmacy Alumni Association will do a wonderful job for the welfare and the success of our pharmacy profession, and it will be an empowering status of pharmacy profession in Tamil Nadu as well as in India. Many of our students are now, they are aspiring to go abroad. We are able to guide them, we will guide them. We will provide them information how to go ahead, particularly places like Australia, Canada, US. There is much of demand is there. And this program, Graduate Pharmacy Aptitude Test, GPAT, will help them to get their admission in a very reputed pharmacy college, which is have high impact value, which is recognized all over the world.
We are not thinking about the quantity of the student. It's the quality of the students who are present. This quality will go ahead long way. So my sincere wishes for every student to be successful in all ways, in all the ways. So I really appreciate today's our Venkatesh. He is always predominantly present in most of the meetings, and he is giving a very excellent motivation, inspiration with total involvement. Totally normal. Like that, all the faculty members they are giving it. My sincere wishes for our young students. Feel free to contact us. We are here to guide you. We are here to inspire you. We are here to motivate you. We are here to provide you a lot of information. So this message to the students, feel free to ask any questions. Any questions, that question will be a very useful for you. He will share it. Because you have learned something, pass on the knowledge to the other students. So sharing knowledge will be successful. So since our Dr. President IPGA Narayan Swami sir told, and my friend Rajaratha who will be joining, he'll also give a lot of information. And I once again my best wishes for Pharmacy Alumni Association, Madurai Medical College, and the Indian Pharmacy Graduate Association, a great success for empowerment of pharmacy profession. And the Pharmacy Alumni Association, I used to interact with our Sinipandian, Saravanan, Malarkannan. We have a lot of ideas in the pipeline which we will be implementing stage by stage. So with this, my special thanks for giving me an opportunity. In between, I included as an uninvited guest. I came and joined, and thank you, team Pharmacy Alumni Association, for giving the opportunity. My best wishes for you, and particularly for the young students to go ahead in their career. Thank you very much. And on the floor, please, anybody. Thank you, Mr. Thanks a lot for your great inspirational speech. And always you are a great motivator for all of us and great supporter. Actually, the day which we have started from the day of inception onwards till now, there is no flaw in your support. Really, thank you, Mr. And Thank you, sir. Thank you so much, AKG sir. Once again, Oh, thank you. heartful thanks to you. Okay. Thank you. Here, calling me by AKG is very familiar in my schoolhood also. Yes, Very good. exactly, sir. Thank So you, that is sir. a word which definitely attached and affectionated to me very well. Okay, thank you so much, sir. Okay, sir. Now yeah. we can go ahead. now I welcome Sri A. Saravanan, the President for MMC, to give a keynote address. Welcome, Thank you, Mr. Mr. Saravanan. Thank you, Dr. M. Pandian. Thank you so much for your words. In fact, it gives me great pleasure and honor, and it gives me immense pleasure to welcome once again all our IPGA President, Dr. Narayanasamy sir, and then our General Secretary, IPGA General Secretary, Mr. Rajaratnam sir, as well as IPGA other organizing members, KC Meenakshi madam, Kannan sir, and all others. There are a lot of people behind for this successful event. So in addition to that, IPGA, I also very thankful as well as welcoming that all our PAA-MMC organizing members too, and our other faculty members like Dr. Prabhu from Madurai Medical College faculty, and Mr. Venkatesh, Drug Inspector from Madurai Zone, and all other our faculty members and our beloved participants from Madurai Medical College and all other pharmacy college. Once again, a warm welcome to our final week of GPAT coaching class. Let me start with a small quote. We all love, everyone wants success, but success cannot be get with a overnight or with a miracle. We need to put a lot of efforts, and efforts should be very continuously and consistently in a day in and day out. Without continuous and consistent efforts, we cannot get the success. So this is a small mantra. If you do in your life regularly, and if you are making it as a habit, definitely success will lead you. So when I talk about the habit, I have small mantras, that 6 habits which will make you more smarter.
we always say that we always have a plan, that we have a lot of do list, but end of the day, if you write down the did list, then you will find out the difference between the I do list and then I did list. So actually this I did list will help you to plan the next day or next week. So I request you that if you start writing your I did list, then definitely it will make you more smarter. And next, when you have a queries or any doubts, then and there immediately try engage yourself to ask eminent persons or expertise people to get clarified your questions. Don't prolong it your questions or queries. Then read. This is a simple mantra, but if you start read a lot of books, then definitely it will make you more smarter and wiser. Then fourth one is plan your week. Actually, this is a week. It is spell mistake. So you have to plan your week. If you start schedule your plan, definitely you can break into the day level and then you will get more successful. Then watch a lot of educational videos. There are a lot of plenty of educational videos are available in YouTube channels, and then in a technology, you will get a lot of stuffs. But if you start watching your educational videos, definitely it make you more smarter. Also that when you start writing the ideas, definitely that ideas will make you more better, bigger and smarter person. And then these ideas will definitely will give you more results. Sometimes you may be get more successful with this your ideas. So every day, whenever you get ideas, just write down your ideas. So with simple 6 habits, definitely if you follow it, definitely you will be more smarter than the current level. So with this note, let me talk about the GPAT. And everyone you know about all this about the GPAT. This is this year we are going. It is going to be conducted on April 9th, and it will be a computer-based test, and then it will be a 3 hours test, and it will be having 125 questions, and then each question carries 4 marks, and every wrong questions you will get a 1 mark minus. So total marks will be 500. And this is a slide which will explain you about that. What is the GPAT cutoff for 2021? Actually, last 21, we are almost more than 45,000 people were registered for the GPAT. Out of that, 447 people were qualified for the GPAT. This is a cutoff score. If you see that general, it is a 187, the least mark. Then OBC it is 153, and SC is 130, and then ST for quota it is 86. So, so qualifying GPAT is very easy. If you start attending at least 50% of the questions right, then definitely you will be get good mark, and also you will be get qualified. I am also providing you that some expected score for 2022, which in fact we are predicting that it is lesser than the last year. If I say that general category, it is 163 against 187, and 153 for OBC, it is 131. So this is some expected and predicted scores, qualifying scores, but maybe vary. But this is based on the different parameters. So you can definitely look into that, and you can see very well that 10% of the participants, 10% of the registrants definitely will get qualified in the GPAT class. In fact, you all very well know that GPAT is only for getting a stipend, as well as getting into that reputed colleges like NIPER, which is the eligibility criteria. So always have a proud that if you are get qualified with the GPAT. So I'm going to just provide you some general tips regarding that examinations, because that sorry, pardon. We always say that be positive and be confident, but how you will be get positive?
See, if you have the surroundings, if you are having your surroundings in all the positive friends, then you will be get positive and you will also be stay confident. So be always keep the positive people around you. And also time management. So time management, if you see the time management, it is very, very essential. You need to be schedule your times. In fact, even in GPAT examinations, it is only 3 years. So within 3 years, you need to be give answer for 125 questions. So you need to manage your time and you need to first attend easy questions that will give you more confidence. Then you will go for a moderate questions and difficult questions. Then you need to take care of your health. That remaining only 10 more days to go for your examinations. So you need to be take care of your health. So how you can take care of your health? You eat a balanced food and do some simple exercise and meditation, and also do some breathing exercise, because this during this COVID era, you need to keep your breathing exercise also very much in place. And then sleep management. Sleep management is a very, very essential, because sleep disorders will make you stress. So having a 6 hours to 8 hours sleep regularly definitely will keep you more healthy. Then these are small things that if you do it in then you will be more successful in your examinations, like preparing the flow chart, diagram and flashcards, and keeping posted in your walls and seeing it on an everyday basis and memorizing it. That definitely will help you for your examinations. Also just creating acronyms and mnemonics on your own, and then practicing it definitely will help you. And then revise the syllabus minimum at least twice before the examinations. I think that only you might be prepared very well, but still 10 more days to go. But if you revise it twice, then it will help you to keep memorize more things. Then attend mock tests as much as possible. That will definitely will self-evaluating. If you do start self-evaluating, you will be know that where you are placed. So that will give you more confidence to attend that GPAT examinations. Then final one, that visualize your success. See, always visualize your success. So when you start visualizing your success, you will be get more confident, so that you will be you can be a more confident person and you can write your examination very well. Also celebrate each milestones. You might be schedule your things. For example, that okay, within this week I can prepare that pharmaceutical chemistry or pharmaceutics. Then whenever you finish your milestones, definitely celebrate with a small note. And then taking a short break definitely will help you more confident and more keep you determined for the GPAT examinations. So I think that without much ado, I'll take you to that next session. So I wish once again that all the GPAT aspirants to get qualified, also get more scores. For example, last year the Gaurav Gupta is the first year ranked first person who scored around 369. So I expect that one of our or all the participants from our group, if you get qualified, also you get year rank, then definitely we will be all very happy. And then this is the way that you will be reciprocated to our efforts. So once again, I wish you all the participants very successful for your GPAT examinations. Thank you so much. Thanks for this opportunity. Thank you, Mr. Saravanan. Thank you. As I told, it was a great motivational speech, and you've given a clear-cut tips for the exams and how to score better. So, and we taken the wishes for the students from you, and definitely this time they are going to score better, and they are going to prove our GPAT 3 coaches was really helped them. So with this, thank you very much. And now I call Madam Meenakshi to give small words to the students. Thank you, sir. Thank you very much for the wonderful cooperation. And I'm happy that we have come to the end of the GPAT session this year.
It is with tremendous efforts of your side and our IPGA, we were able to complete this. And we are definitely confident that many students will come out successfully indirectly. Because last year, I got a lot of messages after the completion of GPAT, and many students also sent me their scores, which is a great. I also passed on to the IPGA committee. So this year also, though you feel that the number of students are dwindling, it is not so, because they are all getting it by PDF and YouTube. They are all benefited. Some of them send me some questions. So this year, we thank you so much from your side for every day, every Sunday you had attended along with us, and thank our presidents, our side and your side president, everybody for the good cooperation and very passionate involvement, sir. We wish everybody, and especially our Madurai team. And we also hope the students will be much benefited and they'll come back to us year after year. Thank you, sir. Thank you, madam. Thanks a lot for your great speech. Yeah. And as you said, many of the students really they are getting benefit out of this in different ways. Even every week and every day, I used to see your lot of PDF in the way of books, questions, even old patterns. Yes, yeah. And apart from even our YouTube also, many students they are watching. As you said, even the speaker slide also we are sharing to them. Even that also they are keep on watching it. Somehow we could support them in a different way. We are not only supporting only by the way of Zoom meeting, but in different ways we are giving lot of things. And even many of the speakers, after their speech also, students they have directly contacted to them. Even they have shared their feedback also. Even many of the students also they shared their feedback, how they got benefit out of this. Definitely it's going to be the blockbuster support and success for the students. Thank you very much. And now I would like to call. One more thing I'd like to add. Yes, Another important aspect of this GPAT is many students got jobs. I also tried last year. I tried jobs. I got, I'm not sure, around 10 or 15, 20 students help. This year also, recently, last week, one GPAT student of last year asked me, he's joining this week. So they also get jobs, and our other team members also help it. Thank you, sir. Thank you. As all of us know, many of the platform people, what they are doing it, they are charging heavily for teaching this kind of GPAT coaching. But we both the association, we did it especially for free of the cost for the benefit of the students. So it's going to be the talk, and definitely the students will remind us, and if they get success, it is our success. So with this, I welcome Mr. Prabhu, who is the faculty of Madurai Medical College, to give small words to the students. Mr. Prabhu. Mr. Prabhu, are you there? Okay, thank you. With this, I welcome Dr. T. Uma, Joint Secretary, PAA-MMC, who is our college classmate also, and she is a faculty. She is working as a faculty in Tandai Rover College, and I was inspired her regular and untired hard work to support this GPAT classes, and she was coordinating all the faculties. I welcome Dr. T. Uma to give a speaker introduction. Thank you, Chinu. Thank you. A very good morning to all. It's my pleasure to introduce today's speaker, Dr. K. Sujatha, Professor, Department of Pharmaceutical Chemistry, Sri Ramachandra in Faculty of Pharmacy, Ugorur, Chennai. She is a committed teacher with 25 years experience with the highest possible quality education to students for their overall development. She completed her UG in Periyar College of Pharmaceutical Sciences, Trichy in the year 1994 and PG in KM College of Pharmacy, Madurai in the year 1997. She was awarded PhD in 2009 at Ramachandra University. She gave lectures on pharmacy education, faculty development program, workshop, and journal club.
She has published 50 papers in various national and international journals and co-authored a chapter in Elsevier publications. She is a research guide to several current and past UG, PG, and PhD projects. She is editorial board member, and reviewed the research article of various journals. Expert panel member in Rajasthan Public Service Commission, expert subject in the domain of pharmaceutical chemistry, NBE, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi, and TNPCE. 3 patents are filed and published, received 6 Best Paper Award, and awarded gold medal for 20 years of service in Ramachandra Institute of Higher Education and Research, Chennai. She has attended more than 110 conferences, seminars, symposium, and workshop, and so on. On behalf of PAA-MMC and IPGA Tamil Nadu branch, we welcome our today's speaker, Dr. K. Sujatha, ma'am. Let's start your session, ma'am. Please welcome. Thank you, Dr. Uma, for your nice introduction. Thank you, ma'am. I thank IPGA dignitaries, Dr. Narayana Swami, President of IPGA, and Secretary Dr. Rajaratnam sir, and Treasurer Vardarajan sir, and Meenakshi madam, and PAA-MMC group, Dr. Saravanan and Sini Pandian sir, and Dr. Uma, for doing such kind of service for benefiting the students community, and also giving me the opportunity to serve along with you. Thank you, sir. And happy morning to each and everyone. Shall I share my screen now? Yes, ma'am, you Please go can. ahead, ma'am. Thank you. So, do you able to see my screen, Dr. Uma? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. But there is no proper screen. Proper? There is no proper screen, I think so. Can you move the Ma'am, we screen? are seeing your laptop screen, whereas we are not seeing your slides. Okay, okay. Once again, I will. Yes, Now, ma'am. sir? Now it is okay. Yes, Now it ma'am. is okay. You can make it full screen. Sir? You can make it full screen. Yes, sir. Yes, sir. Now, sir? Now it is okay, ma'am. Perfectly on. Okay, sir. So once again, my thanks to the organizer for giving me this opportunity. Today I want to deliver about sedative hypnotics. It is one of the chapter in pharmaceutical chemistry course. So this is in this slide you are seeing the classification of sedative and hypnotics. After attending this session, you will be able to classify the sedative and hypnotics, and you will be able to define what are sedatives and hypnotics, and you will be able to explain the SAR of sedatives and hypnotics, and pharmacological actions of sedative and hypnotics, and also mechanism of action,
side effects, and diverse effects. Okay. So the sedative and hypnotics are broadly classified into three types actually. They are benzodiazepines, barbiturates, and miscellaneous. So under the benzodiazepines, some of the examples are chlordiazepoxide, diazepam, oxazepam, clorazepate, lorazepam, alprazolam, and zolpidem. Coming to the barbiturates, there are many types of barbiturates. They are long-acting, short-acting, that I will be explaining in the future slides. Here you can see some of the examples of barbiturates. They are phenobarbital, mephobarbital, amobarbital, butobarbital, pentobarbital, and secobarbital. And the miscellaneous sedatives and hypnotics are glutathione and meprobamate, ethylchlorovinyl, aldehyde and their derivatives like triclophosphorsodium and paraldehyde. So the sedative and hypnotics are broadly classified into three types. What are they? They are benzodiazepines, barbiturates, and miscellaneous. In addition to this sedative and hypnotic action, they are also used as anticonvulsants. Some of the drugs are used as anticonvulsants also. So now coming to the definition of sedative and hypnotics. Even though they are closely related, the definition of sedative is it decreases activity and excitement of the patient and calms anxiety by producing mild depression of CNS without causing drowsiness or sleep. Okay, so the sedative won't cause sleep, whereas hypnotic will produce drowsiness and forcing the patient to sleep by depressing the CNS, particularly the reticular activity which influences wakefulness. So in general, sedatives and hypnotics are drugs. They are also called as CNS depressants and they are used to slow down mental and physical functions of the body. That is what it is also referred as CNS depressants, and they are chemical agents. It produces a calming effect and it relaxes muscles and relieve feelings of tension, anxiety, irritability and all. Okay, so even though they have the similar actions, higher dose of sedative will act as hypnotics and a high dose of hypnotics will act as general anesthetics. Understand? So the low dose will act as sedative and a little more high dose will act as hypnotic and the high dose of hypnotics will act as general anesthetic agents. Okay. So what are sedative and hypnotic drugs? They are drugs that have a sleep inducing effect, that is called as hypnotics. Okay. And sedative is also a CNS depressant, but it do not produce sleep. Okay. So in the next slide, you can see the difference between the sedative and hypnotics. You know the definition for the sedative and hypnotics. It produces sleep and this do not produce sleep. Okay. And they are also act as sedatives also act as anti-anxiety agents. This hypnotics is usually prescribed for the initiation or maintenance of sleep. Okay. And as I told in the previous slide, most sedatives in larger doses produce hypnosis. Okay. And hypnotics in higher doses produce general anesthesia, produce the condition called general anesthesia. Coming to the site of action, the site of action for sedative is on the limbic system, which regulates the thought and mental function. Whereas the site of action for hypnotic is on the midbrain and ascending RAS, which maintain wakefulness. So this is the broad classification of sedative and hypnotics. The benzodiazepine is classified into three types. They are long-acting, intermediate-acting, and short-acting. And barbiturates, there are actually four types: ultra-short-acting, short-acting, and one more type, intermediate-acting and long-acting. And the miscellaneous drugs includes anxiolytics and hypnotics. Okay, so this is the classification of hypnotic and sedatives. In this slide, you can see one of the examples for each types I have given. So based on the duration of action and onset, it is
classified into 3 types, and this barbiturates is classified into 4 types. So this is already explained. Based on the dose, it may act as sedative, hypnotic, or general anesthetics. Okay. So coming to the ideal properties of hypnotics, the good hypnotic agent should cause a temporary decrease in the level of consciousness for the purpose of falling asleep without any alteration to sleep cycle, and it should not decrease or arrest respiration even at high doses. And this barbiturates have a side effect of respiratory depression. That is what it is not the first choice of sedative and hypnotic. Benzodiazepines only first choice of sedative and hypnotics. And it should not cause any addiction, tolerance, and dependence. Okay. Barbiturates will cause addiction, tolerance, and dependence. That is what it is the second choice of drug for sedative and hypnotics. The first choice is benzodiazepine. This is about the sleep cycle. Regarding there are 2 types of the sleep cycle, like rapid eye movement and non-rapid eye movement. And usually in the deep sleep, we will be getting deep sleep for at least 5 times. And this deep sleep, during this deep sleep only, the rapid eye movement will be there, and it will last for 5 to 10 minutes. Even at the last deep sleep, that may lead to last for 1 hour also, 50 minutes to 1 hour. So coming to the barbiturates, this is the basic nucleus of barbituric acid. See, the barbiturate is founded in the year 1864, and it is commercialized in the year 1903, and phenobarbital is synthesized in the year 1911. Okay. So here examples are given for each types of barbiturates, like long acting. The action will be for 6 to 12 hours. Examples are methylphenol, phenobarbital. In the intermediate acting, the onset will start at the 3rd hour, and duration will be 3 to 6 hours. Examples are amobarbital, aprobarbital, butobarbital. And short acting, it acts less than 3 hours. Examples are hexobarbital, pentobarbital, secobarbital. And in the ultra short acting, the action will be less than 15 to 20 minutes. Examples are thiopental and methyl sodium. Coming to the pharmacological action, in addition to the sedative and hypnotic action, let us see what are the other pharmacological actions of barbiturates. Okay, so they act generally by depressing the CNS. Okay, and it won't produce any analgesic effect, but it can cause hyperalgesia. Hyperalgesia means the sensation of pain feeling will be more. It also has anticonvulsant property. And in the respiration, respiration is depressed in higher doses. And in the cardiovascular system, slight decrease in blood pressure and heart rate will be there if we use barbiturates. And in the skeletal muscles, hypnotic dose will have less effect, but anesthetic dose reduces muscle contraction by acting on the neuromuscular junction. In the smooth muscles, the tone and motility of bowel will be increased in the hypnotic dose, and in the kidney, the urine flow will be reduced if we use barbiturates. So as I explained in the earlier slides, they are CNS depressants, and they are also effective as anti-anxiety agent, hypnotics, anticonvulsants, and analgesics. But they have addiction potential, both physical and psychologically.
That is what the benzodiazepines have largely replaced this barbiturates as sedative and hypnotics. So these are some of the examples for various types of barbiturates. Only in the fifth position, various substituents will be there. One will be R1 and the other one is R2 substituent. If you take phenobarbital, in the R1 you have ethyl group and in R2 phenyl group. Okay. Whereas in amobarbital, in the R1 we have ethyl group and in the R2 we have isoamyl group. In the pentobarbital, we have in the R1 ethyl group and in the R2 1-methyl butyl group. And in the thiopental sodium, in the second position, we have thio group, sulfur atom here. Yes. Okay. So these are amobarbital and thiopental is same. Only here in the second position, we have thio group. Whereas here, we have O. Okay. That is the difference between thiopental and amobarbital. So now coming to the mechanism of action of barbiturates or benzodiazepines, the drug will interact with the GABA and it will activate the GABA receptors like alpha and beta, and it will bind with the alpha and beta receptors and it will open the chloride channel, okay, and increase the duration of GABA gated channel opening, and thereby it influences, it leads to the hyperpolarization of the cells, and that leads to the depression in the CNS. So by depressing the CNS, it produces hypnotic and sedative action. Okay. So that is the mechanism of action for all barbiturates and benzodiazepines. It activates the GABA receptors and bind to the alpha and beta receptor sites, and it opens the chloride channel and leads to the hyperpolarization of the cells and thereby depress the CNS and produce hypnosis and sedative action. And in addition to the CNS depression action, it also depresses glutamate-induced neuronal depolarization through M.Pharm receptors, and at high concentrations, it depresses voltage-sensitive sodium and calcium, potassium channels also. So that is about the mechanism of action. And now coming to the common adverse effects of various barbiturates are, after taking barbiturates, there will be hangover and tolerance and dependence on repeated usage, and there will be mental confusion, impaired performance and traffic accidents, idiosyncrasy, hypersensitivity, and withdrawal symptoms. If you withdraw the barbiturates, the symptoms are excitement, hallucinations. Hallucinations, what do you mean by the term hallucination? Do you have any idea, students? Hallucination means mana brahmai, like that. Yes, very good, very good. So you may hear something that is actually not there. That sound, all that is hallucination. Actually, Yes? madam, there is a different types of hallucination. Yes. Audio, video Yes. hallucination, like that. Yes, sir. So like the feeling sensations in the body, such as something is crawling or feeling on the skin, that may be one type, or like you can think like movement of some internal organs. Or the other type is hearing sounds such as music, footsteps, or like windows or doors banging, okay, or hearing voices. When no one has spoken, you may hear somebody is speaking. So these are some of the most common type of
hallucinations. Other condition is called delirium. It is a serious disturbance in mental abilities, and convulsions, that is nothing but seizures, and even death may also occur because of sudden withdrawal of barbiturates. So these are the adverse effects of barbiturates. And there may be also acute barbiturate poisoning, either accidentally or intentionally also. For suicidal attempt also, some type of barbiturates can be taken. And actually, there is no particular antidote is there, that I will explain in the next slide. And symptoms are respiratory depression, slow and shallow breathing, hypotension, skin eruption, cardiovascular collapse, and renal failure. Okay. So as I told, there is no, if it is intentionally or accidentally taken, the treatment is gastric lavage only, followed by administration of activated charcoal to prevent further absorption in the body. Okay, there is actually no specific antidote. Okay, and we can give good supportive measures like maintenance of BP, and we have to provide adequate ventilation and blood volume maintenance by giving IV fluids and oxygen administration. And also we can give forced alkaline, the doctor may give forced alkaline diuresis with sodium bicarbonate, with or without mannitol, and hemodialysis should be done, especially if there is, in case of any renal failure. So these are the treatments for the acute barbiturate poisoning. So this, since it is a second choice of sedative and hypnotics, why means there are some advantages of benzodiazepines. Here BZD is benzodiazepines, that is shortly abbreviated. In benzodiazepines produce only minimal respiratory depression and minimal cardiovascular depression, and have high therapeutic index compared to barbiturates, and there is there is less hangover, and there is no enzyme inducers, and less withdrawal symptoms, and it has, in case of it is consumed intentionally or accidentally, we have a specific antagonist, unlike barbiturates. So now I would explain about the SAR of barbituric acid. Actually, this is the structure of barbituric acid. It itself does not possess any hypnotic properties. Only if it has a substitution at the 5th position, then only it will have hypnotic and sedative action. The numbering goes like this: 1, 2, 3. We should give preference to the nitrogen atom. So the next nitrogen, if you go right side only, comes near. So if you go this side, it is coming 5th position. So we have to go right side. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. You can name it accordingly. And so there will be, for the activity, it needs acidic and lipophilic properties. And to exit acidic properties, at least one of the 2 nitrogen must be unsubstituted. Okay. And to make sufficiently lipophilic, the 2 hydrogen atom at the 5th position must have alkyl or aryl groups. Okay. So the potency and duration of action all depends on the substituents at the 5th position. So without any substitution, it is inactive. After making substitution at the 5th position only, the drugs barbiturates are active. And you know, this is the keto form, and this is enol form. So based on the total number of carbons in the structure at the 5th position, the duration of action is given. So if it has 7 to 9 carbon in the 5th position, there will be rapid onset and shorter duration. And at least 4 carbons and up to 10 carbons are needed to influence the onset of action and duration of action.
So if the compound is having 5 to 7 carbon means it will produce intermediate duration of action. If it has only 4 carbon means it will produce slowest onset but longest duration of action. And in the fifth position, one substituent either R1 or R2 must be maybe a cyclic. Okay, here you are seeing the methylene phenobarbital. Okay, well, methyl is here in the first position. You have one methyl group. That is what methyl, and this is phenobarbital. And because of this branched chain isomer, we may get greater activity and shorter duration. Examples are pentobarbital and amobarbital. See, you can see the greater branching in pentobarbital than amobarbital. So the greater the branching, the more potent is the drug. See, here you are seeing various barbiturates. This is the pentobarbital. In the fifth position, you have in the R1 ethyl group, and in the R2 you have 1-methyl butyl group. Okay, and in the thiopental it is same as pentobarbital. Only in the second position you have thio group. That is what it is called as thiopental. Okay, and if you have here sodium is attached, SNA means it is thiopental sodium. Okay, and this is secobarbital. And this is thioamylal. You have thio group and isoamyl group and allyl group here. And this is methohexital. So the length of the side chain in the fifth position influence both the potency and duration, as I told. If you see secobarbital and thioamylal, they are slightly more potent than pento and thiopental because of side chains, length of the side chains. Here only ethyl group, whereas here you have allyl group. Okay. So because of this, they have slightly longer duration of action. And also double bonds in the alkyl substituent group produce the compound more prone to oxidation. So if it prones to oxidation, then it will act shorter duration. Only example is it is not pentobarbital. I will explain in the next slide. In the future slide. If you see these two compounds, this is phenobarbital and this is here you have a side chain and more side chain. So it is so the thing is, if you have the aromatic in the fifth position, it may lead to greater potency compared to the aliphatic moiety in the fifth position in the R2. Okay. So the same. See, if it resists oxidation, it may lead to long acting. Okay. So long chains are readily oxidized, and then it may be shorter duration. So the examples are barbital and pentobarbital sodium. And inclusion of halogen atom in the 5-alkyl moiety enhances activity, and also inclusion of polar groups like OH, CO, COOH, NH2s, and sulfonyl SO3H in the 5th alkyl moiety reduces potency. And methylation in one of the nitrogen enhances onset, but it reduces the duration of action. It is called N-methyl phenobarbital. Example is N-methyl phenobarbital. So in this slide,
You are seeing the structure of thiopental sodium. The replacement of oxygen atom with sulfur atom at C2 position will significantly enhance the lipid solubility. So it is lipophilic, and the resulting compound exert rapid onset of activity, and therefore because of rapid onset of activity, it may be used as a intravenous anesthetic agent. Whereas inclusion of sulfur atom at C2 and C6 will decrease the activity. Likewise, replacement of oxygen with nitrogen also abolishes activity. Okay, so that is about the SAR of barbiturates. And now coming to the discussion about individual barbiturates. This barbituric acid is formed actually by the condensation between malonic acid and urea. Okay, you can split centrally, then you will get this part in the left side, urea, CO, NH2, CO. And this is your, this is your urea, NH2 twice, C double bond O, and this is malonic acid. CH2COH, CH2COH. Okay. So by condensation between malonic acid and urea, with the removal of one molecule of water, okay, it forms barbiturates. Okay. So you have C double this part. Okay. And you have only H. This H2 and this O will get removed. So remaining N is there, and N, and this CH2 double bond, CH double bond O is here. Okay. So that is about the preparation of barbituric acid. So by condensing malonic acid and urea, you can prepare barbituric acid with the removal of one molecule of water. So this is what we discussed in the SCR. The various substitution at R1 and R2 is given, and in the second position, X either sulfur atom or oxygen atom. So the difference between thiopental and secobarbital is only in the the second position, sulfur atom, and whereas R2 is same, and in R1 ethyl group, whereas for secobarbital it is allyl group. Okay, likewise you can go through about various barbiturates as given in this slide. So these are the structures of some of the barbituric acids, and this is the structure of barbital sodium, and it is chemically, you know the numbering, it goes right side 1 2 3 4 5 5 diethyl barbituric acid. So that is the IUPAC name or chemical name for barbital sodium. So coming to the uses of barbital sodium, it depresses all the metabolic process at high doses, and it is used as hypnotic and sedative, and it is a Schedule 4 controlled drug. What is Schedule 4 controlled drug? Students, have any idea about Schedule 4? They are drugs. Schedule 4 drugs are drugs with a low potential for abuse and low risk of abundance. Okay. And the examples are the benzodiazepines. So these are the side effects of barbital sodium, and the mechanism of action as described earlier, you can explain. And this is the synthesis of barbital sodium. This also already explained. So the barbiton, when treated with sodium hydroxide, here you will get ONA. Okay, so that is called as barbiton sodium. Coming to the uses of phenobarbital, it is most widely used as anticonvulsant. This is the structure of phenobarbital, and it is chemically
5-ethyl 5-phenyl barbituric acid. It also has sedative and hypnotic properties in addition to anticonvulsant properties. It is outdated by the benzodiazepines, but it is first line for partial and generalized tonic-clonic seizures, that is called as grand mal epilepsy, and also first line choice for the treatment of neonatal seizures. We can also say sedative and hypnosis are the principal side effects of phenobarbital. It also has dizziness, nystagmus, ataxia are common. So this, what is nystagmus? What do you mean by the term nystagmus? It is nothing. It is a vision condition in which the eyes make repetitive and uncontrolled movements will be there, either up and down or right and left side or in a circular pattern, rapid eye movement. And ataxia is it is a group of what do you say, neurological condition. There are several types of ataxia is there. In this condition, this condition will happen in the part of the brain called cerebellum. When it is damaged, this ataxia will happen. Okay, so ataxia means impaired balance or condition due to the damage in the damage to brain, nerve or muscles. Okay, and in elderly patients, this phenobarbital may cause excitement, confusion, whereas for children it may result in paradoxical hyperactivity. Okay, and overdose may lead to pulmonary edema and acute renal failure. And this phenobarbital is one of the longest acting barbiturate, and it has very low protein binding, and it is metabolized by the liver mainly through the reactions called hydroxylation and glucuronidation, and it can be excreted by the kidney. Coming to the next drug, methyl phenobarbital. So in the phenobarbital, in the first question, if you introduce methyl group, then you will get mephobarbital or 1-methyl 5-ethyl 5-phenyl barbituric acid. That is the chemical name for methyl phenobarbital. It is also used as sedative and hypnotics, and also as anticonvulsant agent for the treatment of grand mal and petit mal epilepsy. The mechanism of action, as I explained earlier, you can explain the same. And the next drug is secobarbital. It is otherwise called as Phenobarbital Sodium. The chemical name is given here. It is 5-allyl. This is allyl group, and here in the 5- you have 1-methyl and butyl, 4 carbon atom, 1, 2, 3, 4. This is butyl group. So 1-methyl butyl and 5-allyl you have in the second question, sodium barbiturate. So that is the IUPAC name or chemical name for secobarbital. So it also depresses the CNS activity, and it interacts with the GABA receptor and leads to hyperpolarization of the cell, and thereby produce hypnosis and sedative action. And it is a short-term, on a short-term basis, it is used to treat insomnia, also used to relieve anxiety. Okay, that is the use of secobarbital. Coming to the next drug, this is butabarbital. Here you have in the first question ethyl group, and here butyl group. Okay, and sodium also there. This is the
chemical name for the butabarbital. And this is the structure of ammobarbital. You have ethyl group here, CH2, CH3 in the fifth position, ethyl group and isoamyl group. Okay, it is called structure of ammobarbital, and it is chemically 5-ethyl 5-isoamyl barbituric acid. And the uses of almost the uses are same. It is also used as an anti-anxiety and other mood disorders, and also anti-seizure drug, and also used for insomnia. And this ammobarbital is used for the WADA test. I think you may not heard about WADA test. It actually helps the physician to test how each side of the brain will respect to language and memory functions in case of epilepsy patients. Okay, so since epileptic patients are associated with speech and memory, this WADA test helps the physician to evaluate their speech and memory functions. Okay, the mechanism of action is similar. This is already discussed. Coming to the next drug, pentobarbital. In the fifth position, you have 1-methyl butyl. Okay. Madam, sorry to interrupt you. Yes, sir. Yes, Hope sir. very less number of slides will be there. Kindly take 5 minutes. Yes, more. yes. Sure, sir. Sure. Okay. Okay. Thank you. Okay. So that is about barbiturates. And sir, shall I extend benzodiazepines, or I will end now? I explained. You can end now, and if possible, you can give some exam tips for the students. Exam tips. Okay, sir. Yeah. Maybe, Chino. Yes. Ma'am, Yeah. you can quickly finish through that benzodiazepine. Yes. Ma'am, Okay, since you have prepared it, ma'am, you can just quickly go through that benzodiazepine. Okay, just okay, overview sir. of benzodiazepine. Okay, okay. In 5 minutes, I'll finish. This is the Okay. basic nucleus of benzodiazepines. This is the first choice of drug. It is also used as an anticonvulsant. See, these are the various examples of benzodiazepines, as I have told in the first slide also. So why it is called as benzodiazepine means it is the fusion of benzene and diazepine ring. This is diazepine ring, 7-membered ring, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, fusion of benzene and diazepine ring, and that is called benzodiazepines. It also acts as a sedative, hypnotic, anticonvulsant, muscle relaxant, anxiolytics. So benzodiazepine. Diazepine means 2 nitrogen, and this is epine ring. So this is R1, this is R2, R3, R4. We have various substitution in these R groups, and based on this, the action, based on this structural activity relationship, we can explain. So the positions are given here. In the diazepam, R1 is chloro, whereas in the nitrazepam, R1 is nitro. In the clonazepam, R1 is nitro, and R2 is methyl group for diazepam. For nitrazepam and clonazepam, no substituents, and R3 no substituents. In the R4, only clonazepam have chloro group here in the clonazepam. So according to the duration, it is also classified short acting 3 to 5 hours, intermediate acting 6 to 24 hours, and long acting 24 to 72 hours. Examples are given here. So these are the types, and these are the pharmacological actions of benzodiazepines. It is also introduced in the 1960 as anti-anxiety drugs. So in addition to sedative hypnotic action, it is also used as an anticonvulsant, anesthetic, muscle relaxation, anti-anxiety, amnesia, and also for other actions like it prevents stress ulcers, decrease nocturnal gastric secretions. So these are the differences between barbiturates and benzodiazepines.
diazepams. More dependence, physiological and psychological dependence are high in barbiturates, here less dependence. That is what it is the first choice of drug, and it is relatively safe compared to barbiturates, and it causes, whereas barbiturate cause hangover effect, and it produces sleep like natural sleep, and is refreshing to wake up, and increase the duration of GABA channel opening. It also increase frequency of GABA channel opening. Here more respiratory depression, here it is manageable. So the mechanism of action is same as barbiturates, the same as, and these are the adverse effects: ataxia, hangover, tolerance, minor amount of physiological and physical and psychological dependence, and some withdrawal symptoms. And there may be some drug interaction, and it also has teratogenic effect in addition to skin rash and enzyme modulators. So these are the SAR. With SAR, I will complete, sir, in another 2-3 minutes. So this 7-membered ring is essential, very essential for the activity. And also this double bond at the 4th and 5th position, it is also very essential for the activity. When you shift this double bond to the 2nd and 3rd position, the activity will be decreased. And coming to the diazepam ring, here substitution at the 3rd position decreases activity, except hydroxyl group, which increases polarity and metabolism. Okay, and addition of electron rich ring at 1 and 2 forms derivatives like alprazolam and midazolam. This is the structure of alprazolam, and this is the structure of midazolam. It will increase the activity. So here 1 and 2, if you see, addition of electron rich ring in the 1 and 2 shows increases the activity. So in the SAR, you can explain SAR of with a benzene ring A, and this is A ring is benzene ring, B is diazepam, and C is phenyl group. Okay. So position 7 is important in the A ring, that is benzene ring. It is required. Substituent at position 7 is important for activity, and more the electronegativity, higher will be the activity. So chloro group or nitro group will be there, means the activity will be more. And whereas position 6, 8, 9 should not be substituted. Coming to the phenyl ring, SAR of phenyl ring, a substitution at position 5 actually promotes activity. And if it is if this phenyl group is ortho or diortho, that is 2' and 6' substituted with electron rich substituents, increase the activity. But para position, if you substitute at 4' group, it will decrease the activity. So 2nd and 6th position, if there is any substitution, it will increase the activity. And coming to the diazepam ring, alkyl, only here in C3 hydroxyl group is allowed, it will increase the polarity, whereas alkyl substitution will decrease the activity. So presence of 3 hydroxyl group is very important. So this is already discussed. By annihilating 1 and 2 bond of the ring B leads to additional electron ring such as triazole 1, 2, 3. Okay, diazole or triazole. Okay, it leads to pharmacologically active. Examples are alprazolam and midazolam. So that is about the SAR, and these are the structure of chlorodiazepoxide, and chemical name is also given. Uses, mechanism of action commonly you can describe, and this is the structure of diazepam, and it is chemically 7-chloro, 1,3-dihydro, 1-methyl, 5-phenyl, 2,4-benzodiazepine, 2-one. Here double bond O is there. So
This is the synthesis of diazepam. It is synthesized from 5-chloroaniline, undergoes diazerization and form diazonium salt. And this undergoes condensation reaction with ethyl benzoacetoacetic ester and forms a hydrazone derivative. And this on reaction with hydrochloric acid undergoes Fischer-Indole synthesis and forms this intermediate indole nucleus. And this undergoes methylation with dimethyl sulfate and forms 1-methyl indole derivative. And this undergoes amination and forms here CONH2 amide group. And finally, this amide group undergoes reduction in the presence of lithium aluminum hydride, and the CO is converted into CH2NH2. And it undergoes oxidation with the chromium oxide, and there is a breakage in the ring system, indole ring, and finally it forms a diazepam. Cyclization occurs and forms diazepam. And this is the structure of oxazepam, and the chemical name is given here, 7-chloro, and this is 3-hydroxy, 5-phenyl, 1,3-dihydro, 1,4-benzodiazepine, 2-1. And this is the structure of chlorazepate, and chemical name is given here, 7-chloro, 2-oxo, 5-phenyl, 1,3-dihydro, 1,4-benzodiazepine, 3-carboxylic acid, COOH is there in the third position. The uses and mechanism of action is common, and this is the structure of lorazepam. So you have chloro group in the 5th phenyl group, okay, in the ortho position, 2nd chloro group. So chloro, 2-chloro phenyl. The chemical name is given here. And this is alprazolam. So in the annihilating in the first and second position of the diazepam. So diazepam ring, it increases the activity, alprazolam, and this is zolpidem. So that is about benzodiazepines and barbiturates, and these are the miscellaneous drugs. Thank you, sir. Thank you for the opportunity. Thank you, sir. Thanks a lot, madam. Thank you, Dr. K. Sujatha, for your excellent analysis talk, which gives a lot of information to the students. Really, it's a very big topic. We know. Even you can teach it for a month. That might have long information is there, yes, but you have made it concise and given excellent presentation to the students' benefits. Thank you very much for your support. Thank you. And with this small note, I request Dr. Mr. M. Rajaratnam, Honorary General Secretary, IPGA TN. Actually, he is a great legend in manufacturing industry, as well as he done a lot of achievement, and he is a great motivational speaker also for our young budding students. And we have got a lot of inspiration with Mr. Rajaratnam sir, because with this busy schedule, he is doing a lot of other additional activities. Even he was involved in IPGA, and apart from he is associated with a lot of association, and how he is sparing his time, that is really, it's a big question mark, but he is managing it. Really, it's a great success. He is going to give a special note address for the students, and definitely it will be an inspiring one. I am also really interested to hear his words. Sir, welcome, sir. Welcome, sir. Thank you, Sinipandian. How are you? And I am dear President, sir, I am extremely sorry. எங்க நகர் மீட்டிங் ஒன்று 10 மணிக்கு வச்சுட்டாங்க. ஆனால் அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு லேட் ஆகிடுச்சு. அதனால தான் கொஞ்சம் என்னோட லேட்டாக வர்ற மாதிரி ஆகிப்போச்சு. கைண்ட்லி எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஃபார் தட். இட்ஸ் ஓகே சார். அதனால தான் சொன்னேன், நீங்க பல விஷயத்துல பார்ட்டிசிபேட் பண்றீங்க, பல அசோசியேஷன்ல இருக்கீங்க, இருந்தாலும் டைம் மேனேஜ் பண்ணி எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துறீங்க. ரியலி கிரேட். வெரி ரேர்லி இது மாதிரி ஒரு கிளாஷ் ஆகிடும், அதெல்லாம் ப்ராப்ளம் இல்லை.
But my sincere appreciation first is for all the faculties. எல்லாருமே வந்து செல்ஃப்லெஸ்ஸா ஒரு 24-25 ஃபேக்கல்டி ஸ்பேரிங் யுவர் வேல்யூபிள் டைம் ஆன ஹாலிடேஸ், பர்டிகுலர்லி சண்டேஸ், நீங்க எல்லாரும் வந்து இந்த நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட் பெனிஃபிட் ஆகணுங்கிறதுக்காக இந்த ஃப்ரீ ஜிபேட் கோச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. மொதல் பேட்ச்லையும் நல்லா பண்ணீங்க. இந்த பேட்ச்ல அடிஷனல் நம்மளுடைய PAA-MMC, எங்க பார்த்தாலும் MMCங்கிற வேர்டு வந்துருது, எங்க கம்பெனி நேமு. MMCங்கிற நேம் வந்துருது. MMCங்கிறது எங்களுடைய கம்பெனி நேம். MMC Pharmaceutical, MMC ஹெல்த் கேர், ரெண்டு எங்களுடைய கம்பெனி நேம். ஆக்சுவலா அந்த பேரு நாங்க வச்சதுனுடைய இதே வந்து பேக்ரவுண்டே என்னன்னா, நம்ம படிச்ச மெடிக்கல் காலேஜ் MMC, மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ் தான் அப்படி ஷார்ட் ஃபார்மா நாங்க வந்து MMCன்னு வச்சிட்டோம். அது எங்களுடைய அஃபினிட்டி டு அவர் அல்மா மேட்டருக்காக நாங்க வச்சுட்டு இருந்த எங்களுடைய அஃபினிட்டி அல்மா மேட்டர் அஸ் வெல் அஸ் டு தி ப்ரொஃபஷன். அதனாலதான் வந்து இறங்கி வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். மை சின்சியர் ஒன்ஸ் அகைன் சின்சியர் தேங்க்ஸ் ஃபார் 3 people who are organizing it from the beginning. நம்ம ப்ரொஃபசர் கோபால் இப்போ கொஞ்ச நாளா அவர் வந்துகிட்டு இருக்கிறாரு. கொஞ்சம் பிரின்சிபால் ஆன பிறகு கொஞ்சம் சரியா அவ்வளவுக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல. ஆனா மீனாட்சி மேடமும் கண்ணனும் கண்டினியூஸா வந்து ஜிபேட் கோச்சிங்க்கு டெக்னிக்கலாகவும் ஸ்டூடெண்ட் சைட்லையும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க. உங்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் அண்டு தேங்க்ஸு. அதை விட ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம ஜெயக்குமாரி மேடம். ஆரம்ப நாள் ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு ஜிபேட் நடக்குதுன்னா அந்த முதல்ல ஒரு இனிஷியல் சக்சஸை டீச்சர்ஸை கொண்டு வந்தது யாருன்னாக்கா நம்ம ஜெயக்குமாரி மேடமும் கோபால் சார் தான். ஏன்னா எங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறதுனால டீச்சிங் சைடில் எங்களுக்கு அவ்வளவு பெரிய ரீச் கிடையாது. கோபால் சாரும் ஜெயக்குமாரி மேடம் தான் ஒரு முதல் குரூப் ஆஃப் வாலண்டரி டீச்சர்ஸை கொண்டு வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம PAA வந்த பிறகு நம்ம சீனி பாண்டியன், மலர்கண்ணன் அண்ட் சரவணன் அவங்கெல்லாம் வந்த பிறகு இது இன்னும் ஸ்ட்ரென்த்தான ஆயிடுச்சு. நம்ம வந்து வி ஷுட் நாட் ஃபர்கெட் டு மென்ஷன் அவர் ப்ரொஃபசர் ஞானச்சந்திரன். அவரும் அங்கே மதுரையில் இருந்து அருமையாக எல்லா விதமான வேலையும் பண்ணி எல்லாரையும் அந்த நம்ம ஃபார்மசி ப்ரொஃபஷனுங்கிற அஃபினிட்டியோட செஞ்சுட்டு இருக்கிறதுல வந்து ஐ ஆம் வெரி வெரி ஹாப்பி. அந்த நம்ம வந்து ஐ திங்க் நவம்பர்ல ஆரம்பிச்சோம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? நவம்பர்ல ஆரம்பிச்சோம். நவம்பர் 14 ஆரம்பிச்சோம். நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச் 5 மாசம் நடந்திருக்கு. கண்டினியூஸா நடந்திருக்கு. எக்ஸப்ட் ஃபார் தி ஃபெஸ்டிவல் டைம் தவிர மீதி எல்லா வாரமும் நடந்திருக்கு. இது வந்து ஆக்சுவலா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஜிபேட் கோச்சிங் முடிஞ்ச பிறகு ஒரு சில சீனியர் ரிட்டையர்டு ஃபேக்கல்டிஸ் ஃப்ரம் அதர் காலேஜஸ் ஃபோன் பண்ணி, நீங்க இதை ஆரம்பிச்சப்போ எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை, நீங்க இதை நடத்தி முடிப்பீங்கன்னு. நம்பிக்கை இல்லை, ஆனா நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா நடத்தி முடிச்சிருக்கீங்க. மை சின்சியர் அப்ரிசியேஷன் சொல்லி ஒரு பெரிய லெவல்ல இருந்து ரிட்டையர் ஆன ப்ரொஃபசர்ஸ் ஒரு 2-3 பேர் கூப்பிட்டு சொன்னாங்க. அப்பயே வந்து எனக்கு வந்து ஐ ஃபெல்ட் ரியலி தட் வி ஹவ் டன் சம்திங் ஃபார் அவர் பட்டிங் ஃபார்மசிஸ்ட்ங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன சந்தோஷம் வந்தது. அந்த சந்தோஷம் இன்னும் கண்டினியூ ஆகுது. வந்து we will continue to do this GPAT free coaching every year with the support of both PAA-MMC and IPGA தமிழ்நாடு சாப்டர், தமிழ்நாடு பிரான்ச்சு சேர்ந்து எல்லாருமே இதை நல்லபடியாக பண்ணுவோம். ஒன்று ஸ்மால் ஒரு சின்ன வருத்தம் என்னன்னா, நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ ஐ திங்க் ஒரு முதல் பேட்ச்ல 400 பேர் வந்தாங்க. இந்த பேட்ச்ல ஒரு 200-250 பேர் தான் வந்திருக்காங்க. My sincere request to the students who are attending here, kindly spread the news to your fellow students, your classmates, and make them to come for this GPAT coaching and get benefited. Last year all India 6th rank வாங்கின ஸ்டூடெண்ட் நம்மளுடைய GPAT coachingல பெனிஃபிட் ஆனவங்க. That is also giving us immense pleasure, because இதுல வந்து GPAT coachingல வந்து பெனிஃபிட் ஆக போறது எல்லா பெனிஃபிட்டும் கிடைக்க போறது யாருக்குன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். நீங்க வந்து அந்த 14,000 ரூபாய் ஏதோ வருதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டைஃபண்டா. அதுக்கு தேவையான மார்க் வாங்கிட்டீங்கன்னா நீங்க 14,000 ரூபாய் ஸ்டைஃபண்ட் உங்களுக்கு இந்த 2 வருஷமும் M.Pharm படிக்கும்போது கிடைக்கும். அது உங்களுடைய படிப்பை வந்து ஈஸியா முடிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுங்கிறதுல
அதுக்கு அந்த வகையில் நாங்கள் இப்போ GPAT கோச்சிங் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு we have got immense pleasure. And in this occasion, I want to extend, we are IPGA Tamil Nadu branch is conducting the annual general body meeting on 24th April Sunday at T Nagar Club, morning 11 a.m., 10:30 a.m. The invitation has been circulated through digital media to every digital media, every group possible. இது யாருக்கும் கிடைக்காம இருந்ததுன்னா மறுபடியும் அந்த சர்க்கிள் கொஞ்சம் பாருங்க. நம்ம இந்த இதில் இருக்கிற ஃபேக்கல்டிஸ் whoever has received the invitation, kindly forward it to your groups in which you are members and make all of them to come in large number to our annual general body meeting. The annual general body meeting we will be covering 4 agenda. Agenda number 1 is the annual general body meeting, where we will be producing secretary's report will be there and the accounts will be submitted. And after that, there will be the 75th Pharmacy Act 75th year idu, and adukkaga oru special lecture will be given by the PCI registrar, Tamil Nadu PCI registrar Dr. Tamil Modi. Rendavathu agenda. Moonavathu agenda vandu நம்ம honoring the, we have actually in the year la நம்ம வந்து we have constituted awards for three categories of awards: best pharmacist in the industry, best pharmacist from the academia, and best pharmacist for the regulatory. A group of judges have selected 3 winners. அவங்களுக்கு அவார்டு கொடுக்குறோம். லாஸ்ட் இயர் நம்ம வந்து 5 women entrepreneurs, women achieversக்காக அந்த உமன்ஸ் டேல வந்து ஒரு 5 women achieversக்காக நம்ம செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு அவார்டு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். அந்த அவார்டு கொடுக்குறோம். அதை விட ரொம்ப முக்கியமா நம்மளுடைய 2 GPAT ஃப்ரீ கோச்சிங்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ண எல்லா GPAT ஃபேக்கல்டிஸுக்கும் we are honoring. So that is the most important agenda of the annual general body meeting, followed by the general body elections will be held and the new office bearers will be taking charge from on the same day. So these are the 4 agenda for the 24th April AGM. எல்லாரும் வந்து வரணுங்கிறது என்னுடைய வேண்டுகோள். இந்த சான்ஸுக்காக நன்றி. My sincere thanks for all the faculties who have made this GPAT free coaching a grand success, and my special thanks to the trio Chini Pandian, Malarkannan and Saravanan who have made this possible with the support of Professor Jnanachandran. Thank you very much. Thanks for the time. I think another class is awaiting, Ilya. Yes, sir. Yes. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Thanks a lot. Thanks a lot, sir. As I told, it was a great motivational speech, and definitely students got benefited for the last 5 months continuous our GPAT classes. They will really success. Their success is our success. Yes. Thank you, sir. Yes. Thank you. Thank you. With this, if any of the volunteers from the students, if you want to share your experience before we go to Mr. Venkatesh's speech, because he is a great motivational speaker. Before that, if you want to share, definitely Mr. Venkatesh also will be very happy. Any one of the students, even Sarmila Sridhar also can come up. Very good morning, good afternoon, sir. Yes, Sarmila. We are greatly impressed due to this GPAT class, sir. Thank you. All the sessions are very informative, and we gathered a lot of ideas through this. Okay. We like to have your blessings for the grand success in the examination, sir. All the best, Uma. All the best, Uma. Sharmila Sridhar from which college? I am from Srinivasan Pharmacy College, sir. இங்க இது திருச்சி பக்கத்துல பெரம்பலூர். Yeah, sir. It's in Samayapuram. Very good. All the best, ma. Not only for you, for all the students. Okay, sir. Sure, sir. We'll surely achieve something. Okay. Wonderful. Okay. And thanks for organizing such a wonderful session, sir. For all the 3 to 4 months. Sorry. Welcome. Thank you. Thank you, sir.
And anybody else you want to communicate? Okay. Mr. T.K. Gobal, sir, are you there? Sir, sorry for the interruption, sir. Welcome. Yes, yes. Gobal, Can you say me which part we have to concentrate more? Yeah, I'm there. I'm there. Yeah, Gobal Mr. Gobal Venkatesh will clearly give you. Warm welcome, Venkatesh. Warm welcome, Venkatesh. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, please, sir. Okay, you can start your program. Okay, please. Sir, Gopal, sir, do you want to communicate? Yes, I am there. Yes, sir, please. You can give some words to the students. Okay, later I will inform to you after completed the session. I will inform. Okay, sir. Okay, thank you. With this, I welcome Dr. T. Uma to give a speaker introduction for the next speaker. Thank you, Chinu. I am happy to introduce speaker Mr. B. Venkatesh M.S. Pharm. Mr. B. Venkatesh completed his B.Pharm in M.MC Madurai in the year 2014 and M.Pharm from Naipur, Punjab in the year 2015 to 17. He started his career as a program associate in Pfizer Healthcare India Private Limited, Eringattukottai in the year 2017, then joined as a lead engineer, regulatory compliance and medical device, HCL Technologies, Madurai in the year 2019. Currently working as a drug inspector and a medical device officer of Madurai South Zone. He received Pfizer Global Supply of Q3 Mission Award in 2018. Secured state rank 14 in Drug Inspector Exam 2019, qualified GPAT 2015 with All India rank 314 and qualified NIPER JEE 2015 with the All India rank 15 and qualified Manipal Common Entrance Test 2015 with All India rank 2nd. He has a practical experience in GMP, GLP and GCP. Please welcome Mr. B. Venkatesh, sir. Let's start your session. Please, sir. Yeah, thank you, ma'am. First of all, I would like to thank Rajaratnam sir, Narayan Swami sir, Sinipandian sir, Malarkanan sir, and Sharavanan sir. I would like to thank Jnanachandran sir, Uma madam, everyone, and also other faculty member, Meenakshi ma'am, and even our regular students also. Okay, so today in this session, we are going to learn about the exam tips for the GPAT. Okay, so என்னென்ன முக்கியமான விஷயங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸாமுக்கு எஸ்பெஷலி ஜிபேட் போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இந்த கொஸ்டின் கூட கேட்டிருந்தாங்க, எதுக்கு ப்ரையாரிட்டி முன்னாடி கொடுக்கறது எஸ்பெஷலி படிக்கும் போது. ஸோ அதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபார்மகாலஜிக்கு ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க. எதுக்காக ஃபார்மகாலஜிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க சொல்றேன்னா, அது கம்பேரிட்டிவ்லி லெஸ் உங்களுக்கு போர்ஷன் கம்பேர் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்களுக்கு ஃபார்மசூட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி, ஃபார்மசூட்டிக்ஸ்ல கேட்கக்கூடிய ஈக்குவலண்ட் கொஸ்டின் வந்து ஃபார்மகாலஜிலையும் கேட்பாங்க. பட் ஃபார்மசூட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியோ இல்லை ஃபார்மசூட்டிக்ஸோ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வாஸ்டான நிறைய சப்ஜெக்ட் இருக்கும். பட் ஃபார்மகாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ஒரே சப்ஜெக்ட், சாப்டர்ஸ் தான் நிறைய இருக்கும். ஓகேங்களா? அண்ட் ஈஸியும் கூட. அதனால ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி வந்து ஃபார்மகாலஜியை தரவு பண்ண பாருங்க. அடுத்த ஃபார்மசூட்டிக்ஸ்லயுமே நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும். அதுல ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி நம்ம கொடுக்க வேண்டியது வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபார்மசி அண்ட் பிசிக்கல் ஃபார்மசி. அது மாதிரி செகண்ட் ஃபார்மசூட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில அனாலிசிஸ்க்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க. அனாலிசிஸ் அண்ட் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இது ரெண்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க. ஃபார்மகாக்னசி வந்து ரொம்ப சிம்பிளான சப்ஜெக்ட் அண்ட் ரொம்ப ஷார்ட்டான சப்ஜெக்ட். அண்ட் அதுல இருந்துமே ஒரு 10 கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க. இதை தவிர்த்து இந்த பேசிக் சப்ஜெக்ட்ஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி, பிசிக்கல் ஃபார்மசி, பயோ கெமிஸ்ட்ரி, மைக்ரோபயாலஜி, ஃபோரன்சிக் ஃபார்மசி, பயோஃபார்மசூட்டிக்ஸ். இந்த சப்ஜெக்ட் எல்லாம் வந்து பேசிக் சப்ஜெக்ட். இதுல இருந்து ஒவ்வொரு ஈச் சப்ஜெக்ட்ல இருந்து ஒரு 10 கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க.
அண்ட் இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு போறதுக்கு பேசிக்ஸ் வந்து கொடுக்கும். அதனால இந்த சப்ஜெக்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு தரோவா தெரிஞ்சிருக்கணும். அதே மாதிரி பழைய கொஷின் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து பாருங்க. நானே ஒரு புக் ஒன்று எழுதி வச்சிருந்தேன், பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அதை என்னால் பப்ளிஷ் பண்ண முடியல. இது வரைக்கும் நடந்த ஓல்டு கொஷின் பேப்பரை பேஸ் பண்ணி என்னென்ன கொஷினுக்கு எப்படி நாம வந்து அப்ரோச் கொடுக்கணும், ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்கன்னா அந்த அந்த இது எங்கே அப்ரோச் கொடுக்கணும், எப்படி அப்ரோச் கொடுக்கணும், அண்ட் ஈவன் அந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர்ஸ் எப்படி நாம வந்து டிரைவ் பண்ணணும், இது சம்பந்தமான வேற எந்தெந்த பார்ட்ஸ்ல இருக்கு, ஈவன் அந்த கொஷினுடைய எந்த பேஜ் நம்பர்ல இருக்கு, எந்த புக்ல எந்த பேஜ் நம்பர்ல இருக்குங்கிற வரைக்கும் நான் தரவா கொடுத்துருந்தேன். ஸோ அது வேற சில பேர் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. யூடியூப் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் அது என்னுடைய கண்டென்ட் தான். மேடம் கூட, மீனாட்சி மேம் கூட ரீசெண்டாக ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுல வரதெல்லாம் என்னுடைய கண்டென்ட் தான், ஓன் கண்டென்ட் தான். சரிங்களா? நீங்க அந்த இந்த வீடியோஸ் பார்த்தா கூட ஹிந்தியில இருக்கும், பாத்தீங்கன்னா அதுல சொல்லப்பட்டிருக்க விஷயங்கள் படி நீங்க வந்து பாத்துக்கோங்க. அண்ட் புக்ஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் தரவா படிச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரினா மோரிசன் பாய்டு, ஐஎல் ஃபினார், இந்த மாதிரியான ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ், ஈவன் வந்து ஓபி அகர்வால் ரியாக்ஷன் அண்ட் ஏஜென்ட், ஒன்றுக்கு ஒரு புக்ஸ் வந்து நீங்க படிச்சுக்கோங்க. பட் இவ்வளவு புக்ஸ் எனக்கு படிக்க வேண்டி இருக்கு, ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இவ்வளவு புக்ஸ் படிக்க வேண்டி இருக்குன்னா சில நேரங்கள்ல டைம் போதாத குறைக்கு நீங்க வந்து எம்சிக்யூ பேஸ்டு சில புக்ஸ், பியர்சன், பியூஷ், இந்த இதெல்லாம் கூட நீங்க படிக்கலாம். படிக்கிறத விட முக்கியமானது வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்றது தான். எம்சிக்யூ ப்ராக்டிஸ் வேணும். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இருப்பாரு, அவரோட ஹாபியே என்னன்னா ஒவ்வொரு எம்சிக்கு புக்கா வாங்கிட்டு டிக் அடிக்கிறதா அவரோட ஹாபிஸா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிக் அடிக்கிறனா வெறும் டிக் அடிக்கிறது இல்லை, ஒரு கொஸ்டினை ரீட் பண்ணிட்டு அந்த 4 ஆப்ஷன்ஸை படிச்சு பார்த்துட்டு எது கரெக்டான ஆப்ஷன், அப்போ கரெக்டான ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம சூஸ் பண்றதோட நிப்பாட்டாம ஏன் மற்ற 3 வந்து கரெக்டான ஆப்ஷன்ஸ் இல்லை, அண்ட் அந்த 3மே ஆன்சரா வர்றதுக்கு கொஸ்டினை எப்படி கேட்கலாம், அது மாதிரியான ஒரு பார்வை வந்து வேணும். அதுதான் வந்து ஒரு அனலைஸ் பண்ணி நாம பார்க்கக்கூடிய பார்வை. அடுத்து இதெல்லாம் எப்படி வரும்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க கொஞ்சம் குரூப் ஸ்டடி பண்ணலாம். ஏன்னா எல்லாரும் எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் வந்து தரவா இருக்க மாட்டாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு சப்ஜெக்ட்ல கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டடா படிப்பாங்க. இப்போ கெமிஸ்ட்ரி வரவங்களுக்கு மேபி அவங்களுக்கு சூட்டிக்ஸ் பிடிக்காம இருக்கலாம், அல்லது வராம இருக்கலாம். சூட்டிக்ஸ் நல்லா படிக்கிறவங்களுக்கு ஃபார்மகாலஜி பிடிக்காது. சில பேர் ஃபார்மகாலஜி நல்லா பிடிக்கும், மெடிசினல் கெமிஸ்ட்ரி எனக்கு கெமிஸ்ட்ரினாலே பயம், எனக்கு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னால ரொம்ப கஷ்டப்படுவேன் அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு. ஆனா அதையே ரொம்ப ஈஸியா எளிமையா சொல்லி தரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்க குரூப்லயே இருப்பாங்க. காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க படிச்ச ஸ்கூல் அப்படிம்பாங்க, அவங்களுக்கு நடத்தின ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் அப்படி இருப்பாங்க. ஸோ நீங்க அவங்கள்ட்ட இருந்து கூட நீங்க நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கலாம். தேர்ஃபோர் நீங்களும் என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு குரூப் ஸ்டடி பண்ணீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுவீங்க. அது நீங்க வந்து மறக்கவும் மாட்டீங்க. சில நேரங்கள்ல ஏற்கனவே சரவணன் சார் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு நிமோனிம்ஸ் வந்து நீங்களாவே கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்போசைனேசியே ஃபேமிலியில வரக்கூடிய ட்ரக்ஸ். ஸோ எங்களுக்கு வந்து இது வந்து பாடம் நடத்துறது வந்து விஆர்கே சார். ஸோ அதனால அவர் தான் ஞாபகத்தில் வச்சுக்குவோம். ஸோ வி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் வின்கா, ஆர் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ரவல்ஃபியா, கே ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் குர்ச்சி. ஸோ இந்த 3மே அந்த குரூப்ல வரும். ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இது வந்து நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி எனக்கு இன்னொருத்தர் சொன்னாரு, அது 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 அந்த ஐடியாலேருந்து நான் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ எப்போ கேட்டாலும் எனக்கு வந்து அது ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆகுற விஷயம். எதுக்கு சொல்றேன்னா குரூப் டிஸ்கஷன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு கிரியேட்டிவான இனோவேட்டிவான சில திங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து சில விஷயங்கள்லாம் வந்து நீங்க காலையில எந்திரிச்ச உடனே ஒரு 15 மினிட்ஸ் வந்து டெய்லி காலையில படிக்கிற மாதிரி சில விஷயங்களை வச்சுக்கோங்க. அது யூஸ்வலா நான் எதை வச்சுக்குவேன்னா எது எனக்கு அடிக்கடி மறந்து போகுமோ அல்லது எது எனக்கு வந்து லாங் டேர்ம் மெமரியில ஸ்டோர் ஆகி இருக்கணும்னு நினைக்கிறனோ அதெல்லாம் படிப்பேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபார்மகாலஜியில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கிளாசிஃபிகேஷன், நான் ஏற்கனவே சொல்லும்போது ஃபார்மகாலஜியில் கிளாசிஃபிகேஷனும் ஃபார்மசூட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி, மெடிசினல் கெமிஸ்ட்ரியோட கிளாசிஃபிகேஷன் கம்பைன் பண்ணி படிங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன். கம்பைன் பண்றதுன்னு என்னன்னா இப்போ ட்ரிபாத்தி புக்கில் உள்ள அந்த கிளாசிஃபிகேஷனையும் மெடிசினல் கெமிஸ்ட்ரி நான் படிச்சது வந்து ஸ்ரீராம் யோகேஸ்வரி இல்லைன்னா வேறு சில பாண்டியா இந்த மாதிரி புக்ஸ். ஏன்னா அதுல நிறைய கிளாசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. நாட் ஓன்லி தட், இந்த வில்சன் அண்ட் ஜிஸ்வால்ட் எல்லா புக்ஸும் நீங்க கலெக்டிவா பார்த்து as much as possible
நீங்க வந்து ட்ரக்ஸ் வந்து எடுத்துங்க. கேடி ட்ரிபாட்டியில் என்ன பண்ணா லிமிட்டட் டு த ட்ரக்ஸ் விச் ஆர் ஒன்லி மார்க்கெட்டட் இன் இந்தியா அவ்வளவுதான் கொடுத்துருப்பாங்க. வேற வில்சன் அண்ட் ஜிஸ்வால்டு நான் இந்த புக்ஸ் எல்லாம் சொல்றது வந்து யூஎஸ்பி பேஸ்டு, ஈவன் ஐபி பேஸ்டு, யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்ல உள்ளது, இது மாதிரியான ட்ரக்ஸும் கொஞ்சம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதை ரெண்டையும் வச்சு இதெல்லாம் எந்த கிளாசிஃபை பண்ண முடியும், அகாமடேட் பண்ணுவேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெடிசினல் கெமிஸ்ட்ரி கிளாசிஃபிகேஷன் ஃபார்மகாலஜிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன்ல கொடுத்துருக்கதோட இன்னும் இதுல எங்க சேர்க்க முடியும் அல்லது இதை எப்படி பிரிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தனியா நானே என்னுடைய ஓன் இதுல வந்து நோட்ஸ் எழுதுவேன். அந்த மாதிரி நீங்க வந்து கிளாசிஃபை பண்ணி இன்னும் எலாபரேட்டிவா நீங்க படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அந்த ஒரு விஷன் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. அண்ட் அதோட நிப்பாட்டாம ஒவ்வொரு ட்ரக்ஸுக்கும் அந்த குரூப் ஆஃப், இப்போ மேடம் கூட இன்னைக்கு பார்பிச்சுரேட்ஸ் அண்ட் பென்சோடையசிபின் இதெல்லாம் எடுத்துனாங்க. இந்த பார்பிச்சுரேட்ஸ் டெரிவேட்டிவ்ஸ்ல நிறைய இருக்கும். அதுல வந்து ஒரு லிமிட்டடான ட்ரக்ஸ் மட்டும்தான் இந்தியாவில மார்க்கெட் பண்ணுவாங்க. அது மட்டும்தான் வந்து நிறைய புக்ஸ்ல இருக்கும். ஆனா அதை தாண்டியுமே இன்னும் நிறைய புக்ஸ் சில ட்ரக்ஸ் இருக்கு. ஈவன் சிலது வந்து இனோவேட்டிவான இது இன்னும் இங்க வராம இருக்கலாம். அந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் மேபி இல்லாம கூட இருக்கலாம். Therefore நீங்க எல்லா ட்ரக்ஸையும் வந்து as much as possible நீங்க எல்லாத்தையும் லேர்ன் பண்ணிக்க பாருங்க. அதோடைய மெக்கானிசம், அந்த குரூப் ஆஃப் ட்ரக்ஸுக்கு ஒரே ஒரு மெக்கானிசம் இருக்கும். வித் தட் ஒரு சில நோட் இருக்கு, இன்டர்மீடியேட் ஆக்டிங், லாங் டி ஹாஃப் இருக்கும், அல்லது வந்து தெரப்பியூட்டிக் இண்டெக்ஸ் வந்து லோவா இருக்கும், இல்லைன்னா இந்த ட்ரக் வந்து இந்த ட்ரக்கோட ரியாக்ட் ஆகும், இல்ல இது வந்து ப்ரோ ட்ரக்கு, இந்த மாதிரியான முக்கியமான அம்சங்கள் ஒரு ட்ரக்கை பத்தின அந்த முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸை மட்டும் நீங்க கொஞ்சம் கேப்சர் பண்ணி பிடிக்கணும். புக்கு பெருசா இருக்கும், புக்ல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். பட் எது தேவை, எது பிரதானமான ஒரு பகுதி, ஒரு 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 ட்ரக் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல வந்து முக்கியமான சில சாராம்சங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறது தான் நீங்க வந்து அப்சர்வ் பண்ணி அதை தான் நீங்க நோட்ஸா எடுக்கணும். ஓகே, ஏன்னா அதுல இருந்து தான் உங்களுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த பார்வையை நீங்க வளர்த்துக்கோங்க ஒவ்வொரு டைம் படிக்கும்போது. இது வந்து ஸ்கூல் 12th வரைக்கும் நீட் எக்ஸாம்ல எல்லாம் ஒரு புக் கொடுத்து டெக்ஸ்ட் புக் கொடுத்து ஸ்டார்டிங் டு எண்டிங் ஃபுல்லா படிக்கணும், ஃபுல்லா மெமரைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையாது. ரோபோ படத்துல காமிக்கிற மாதிரி இந்த பேஜ்ல இந்த நம்பர்ல இருக்கும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. இட்ஸ் லைக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த கம்ப்ளீட் கான்செப்ட், பேசிக் கான்செப்ட் என்ன, ஸோ இது எங்க அப்ளை ஆகும், இதை எப்படி நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ என்னோட கிளாஸஸ்லயுமே நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த பேசிக்ஸையும் இந்த அப்ளைடு சப்ஜெக்ட்ஸையும் கொடுப்பேன். கெமிஸ்ட்ரியே நான் ரெண்டா பிரிப்பேன், பேசிக் கெமிஸ்ட்ரி, அப்ளைடு கெமிஸ்ட்ரி. பேசிக் கெமிஸ்ட்ரினா அந்த ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி, அப்ளைடு கெமிஸ்ட்ரினா இந்த அனலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் மெடிசினல் கெமிஸ்ட்ரி. இங்க படிச்சதை நீங்க அங்க அப்ளை பண்ற மாதிரி ஐயூபேக் நாமன்கிளேச்சர் எப்படி பண்ணணுங்கிறது இங்க சொல்லி கொடுத்துட்டு, ட்ரக்கோட ஸ்ட்ரக்சர் இங்க போட்டா லோராசிபாம் போட்டா அது அல்ப்ராசோலம் போட்டா அதுக்கு எப்படி வந்து நம்பர் பண்ணணுங்கிறத வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எங்க இருந்து 4-5 குரூப்ஸ் இருக்கும், ஸோ எந்த குரூப்புக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும், என்ன ரூல்ஸ் ஐயூபேக் ரூல்ஸ் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஈவன் ஒரு சில நேரங்களில் பைசைக்கிளிக்கா இருக்கும், ஸ்பைரோ காம்பவுண்ட்ஸா இருக்கும், இதுக்கெல்லாம் எப்படி நம்ம அப்ரோச் கொடுக்கணும், என்ன மாதிரியான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஐயூபேக்ல, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நாம அதை வந்து அப்ளை பண்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப புத்திசாலித்தனமான கரெக்டான அப்ரோச். ஏன்னா நீங்க பேசிக்ஸை வந்து கரெக்டா அப்சர்வ் பண்ணாதான் இதுதான் உங்களுக்கு வந்து ரிசர்ச் ஓரியன்டட் அந்த பார்வை உங்களுக்கு கிடைக்கும். அப்பதான் நீங்க வந்து லாங் டேர்மா நாட் ஓன்லி எக்ஸாம், நீங்க எக்ஸாம் பார்வையை மட்டும் வளர்த்துக்க கூடாது, இது லாங் டேர்மா உங்களுடைய கெரியர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லையும் உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நிறைய விஷயங்கள் ரிசர்ச்சர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற விஷயங்களுக்கு அடிப்படையா இருக்கிறது வந்து இப்ப சின்ன சின்ன வயசுல நம்ம படிக்கக்கூடிய பேசிக்கான விஷயங்கள் தான். ஸோ அந்த பார்வையை நீங்க வந்து வளர்த்துக்கங்க. அண்ட் ஸோ ஃபார்மசூட்டிக்ஸும் வந்து ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட் தான். அந்த சப்ஜெக்ட்லயுமே ஒரு சில ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வேல்யூஸ் மனப்பாடம் பண்றது, அனாலிசிஸ்ல அதே மாதிரி சில ஐஆர் வேல்யூஸ் இருக்கும், இந்த சூட்டிக்ஸ்ல ஹெச்எல்பி வேல்யூஸ் மாதிரி நிறைய வேல்யூஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு சில ஃபார்முலாஸ்லாம் இருக்கும் அனாலிசிஸ்ல, ஹூக்ஸ்லாம் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். ஈவன் வந்து ஹெட் வுட்வர்ட் ஃபிஷர் ரூலுடைய அந்த ரூல்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணோம்னா டெய்லி வந்து அந்த பேசிக்கான அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் படிச்சுக்கிறோம். ஃபார்மகாக்னசிலையும் வந்து பொட்டானிக்கல் சோர்ஸ் எல்லாம் மறந்துடும், சினானிம்ஸ் மறந்துடும், முக்கியமான கெமிக்கல் கான்ஸ்டன்ட் அதோடைய ஸ்ட்ரக்சரு. அதே மாதிரி வந்து ஃபார்மசூட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரிலையுமே வரும், ஒரு நாளைக்கு ஒரு 2 ஸ்ட்ரக்சர். அதை நீங்க நல்லா படிச்சுக்கிட்டு எவ்ரி வீக் நீங்க ஒரு 15 ட்ரக் முடிஞ்சிட்டீங்கன்னா அதை அப்படியே ரிவைஸ் பண்ணுங்க, அந்த ஃபேமிலி அப்படியே ரிவைஸ் பண்ணுங்க. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபார்மகாலஜியும் ஃபார்மசூட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியே நீங்க கம்பைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும்.
ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி டெய்லி படிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்க டெய்லி கொஞ்சம் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுல இருந்து கண்டிப்பா கொஸ்டினும் இருக்கும். அதனால அதுல நீங்க ஸ்கிப்பே பண்ண முடியாது. சில கொஷின்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டா இருக்கும். இந்த பயாலஜிக்கல் சோர்ஸ் இல்லாத கொஷின் இருக்காது. அதே மாதிரி வந்து ஃபார்மகாக்னசி பொறுத்த வரைக்கும் பயோஜெனிசிஸ்ல இருந்து கொஷின் இல்லாம இருக்காது. ஃபார்மகாலஜி கிளாசிபிகேஷன் இல்லாம இருக்காது. மெக்கானிசம் ஆக்ஷன் சம்பந்தமா கொஷின் இல்லாம இருக்காது. அட்வர்ஸ் ட்ரக் ரியாக்ஷன் இல்லாம இருக்காது. ஃபார்மசூட்டிக்ஸ்ல நான் சொன்ன அந்த வேல்யூஸ் இல்லாம இருக்காது. இந்த ஐஆர் வேல்யூஸ், என்எம்ஆரோட முக்கியமான அந்த வேல்யூஸ், இல்லை அதை பேஸ் பண்ண இன்டர்பிரிட்டேஷனு, இல்லைன்னா வந்து இந்த உட்வர்ட் ஃபிஷர் ரூல் மாதிரியான ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் சார்ந்து, அல்லது சைல்ட் டோஸ் கால்குலேஷனோ இல்லை பயோஃபார்மசூட்டிக்ஸ்ல வர கால்குலேஷன்ஸோ இது மாதிரி ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி போடக்கூடிய ஒரு இது இல்லாம இருக்காது. ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி, எஸ்பெஷலி ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி கொஷின் இல்லாம இருக்காது. அதுக்கு எப்படி என்னென்ன மாதிரியான அப்ளை பண்ணணும், என்ன ரூல்ஸ், இசட் கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி கொடுக்கறது, எல்எஸ் கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி கொடுக்கறது, ஈவன் அந்த சிஸ்ட்ரான்ஸ் எப்படி கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி வந்து நீங்க எல்லாத்தையுமே வந்து இப்போ டிஎல் கான்ஃபிகரேஷனுக்கு இந்த மாதிரி ரூல்ஸு, இந்த மாதிரி ஒன்றையும் நீங்க வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அண்ட் இப்போ இவ்வளோ சொல்லும்போது நிறைய பேருக்கு வந்து மேபி பயம் வரலாம், இவ்வளவு நான் படிக்காம இருக்கேனே அந்த மாதிரி கூட நினைக்கலாம். ஏற்கனவே சரவணன் சார் சொல்லிட்டாரு, உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹாஃப் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்க அட்டன் பண்ணாலே போதுமானது. ஸோ அதனால நீங்க இது வரைக்கும் என்ன படிச்சிருக்கீங்களோ, எதுல உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் அதிகமா இருக்கோ அந்த சப்ஜெக்டை மட்டும் எடுத்து அதை மட்டும் தரவா ரிவைஸ் பண்ணுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா சொல்லணும்னா, இப்போ ஒரு பயோகெமிஸ்ட்ரி இருக்கு. பயோகெமிஸ்ட்ரியில நீங்க வந்து அமினோ ஆசிட் படிச்சிருக்கீங்க, பட் லிப்பிட்ஸ் இன்னும் படிக்கல. ஸோ அமினோ ஆசிட் படிச்சிருக்கேன், முன்னாடி படிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்க லிப்பிடுக்கு போய் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா, லிப்பிடு கொஞ்சம் ஓரளவு படிப்பீங்க, அரைக்குறையா படிப்பீங்க. எக்ஸாம்ல 2 இதுலயும் கேட்கறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே, கார்போஹைட்ரேட்ல இருந்து இது லிப்பிட்ல இருந்து கேட்கறாங்க, அமினோ ஆசிட்ல இருந்து கேட்கறாங்க. நீங்க அமினோ ஆசிட மட்டும் படிச்சிருந்தாலும் நீங்க அந்த அமினோ ஆசிட் சம்பந்தமான கொஸ்டின்ஸ் உங்களால அட்டன் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா உங்களுக்கு லிப்பிட ஃபுல்லா படிக்கிறதுக்கு மேபி லாஸ்ட் மினிட்ல உங்களுக்கு டைம் இருக்காது. ஸோ அதனால இனிமேல் எதுவும் புதுசா படிக்க வேண்டாம். ஏன்னா ரெண்டையும் பார்க்கும்போது ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க, ஆனா அது அந்த டைம்ல ஞாபகம் வராது. இது வந்து இதுவா அதுவான்னு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனா கூட இருக்கும். ஸோ அதனால எது நல்லா தெரியுமோ அதை மட்டும் இப்போ உள்ள காலகட்டங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ நான் மேல சொன்ன விஷயங்களை கொஞ்சம் சீரியஸா லாஸ்ட் மினிட்ல மறக்காம பார்த்துட்டு போயிடுங்க, இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ்ல இருந்து. அடுத்து இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்றது, இல்லை எக்ஸாம் டைம்ல அல்லது எக்ஸாமுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எக்ஸாமுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, உங்களுடைய ஹால் டிக்கெட்டு அதுல அட்டஸ்டேஷன் வாங்கணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து மறக்காம வாங்கிடுங்க. ஓகே. ஸோ அதே மாதிரி எங்க இருக்கு எக்ஸாம் சென்டரு, இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஏற்கனவே முன்கூட்டியே பார்த்து வச்சிருங்க. எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அப்படிங்கறதுல லாஸ்ட் மினிட்ல போற இது வந்து வச்சுக்க வேண்டாம். அங்க ஒரு நிமிஷம் டிலே ஆனாலும் கேட்டை பூட்டிடுவாங்க. சம்டைம்ஸ் சில சென்டர்ல எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்க. நீங்க அவ்வளவு தூரம் போய் அப்புறம் மன உளைச்சலோட திரும்பி வரணும். அதனால உங்களுக்கு என்ன குறிப்பிட்டிருக்காங்களோ அந்த டைமுக்கு ஒரு ½ முன்னாடியே ரீச் ஆகுற மாதிரி நீங்க பிளான் பண்ணுங்க. எஸ்பெஷலி சென்னையில இருக்கிறவங்க, மதுரையில இருக்கிறவங்க, கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் டிராஃபிக் எப்போதுமே இருக்கும். அதனால அதை பேஸ் பண்ணி டிராஃபிக்கோட நம்ம வந்து எப்போது யூஸ்வல் டைம் 20 மினிட்ஸ்னா நீங்க அதை நினைக்காதீங்க. டிராஃபிக் இருந்தா எப்படி இருக்குங்கிறத கொஞ்சம் நீங்க வந்து ஆலோசனை பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க என்ன வந்து பிளான் பண்ணுங்க. டிராவலுக்கு கிளம்புறது ரொம்ப எவ்வளவு விரைவா முடியுமோ அவ்வளவு விரைவா நீங்க கிளம்புங்க. அதே மாதிரி அங்க போனதுக்கு அப்புறம் வந்து போறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க. நாள் நைட்டு நல்லா ரெஸ்ட் எடுங்க. ரொம்ப நைட்டு அன்னைக்கு தான் உட்காந்து ரொம்ப நேரம் படிக்கிறது, 12 மணி நேரம், 12 மணி வரைக்கும், 1 மணி வரைக்கும் படிக்கிறது வேண்டாம். நீங்க எவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து லைட்டா டின்னர் எடுத்துட்டு தூங்க முடியுமோ தூங்கிட்டு நல்லா ரெஸ்ட் எடுங்க. எதை பத்தியும் கவலைப்பட வேண்டாம். நீங்க படிச்சது உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும். நீங்க வந்து காமா பொறுமையா இருந்தாலே போதுமானது. அடுத்து எக்ஸாம்குள்ள போகும்போது நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, விஷயம் வந்து கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் ஒரு கொஸ்டினா தான் வரும். கொஸ்டினா நல்லா ரீட் பண்ணுங்க. 3 to 4 தடவை ரீட் பண்ணுங்க. எஸ்பெஷலி அதுல உள்ள ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸப்ட், நத்திங், இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. நாட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த வார்த்தைகள்லாம் வந்து சரியா ரீட் பண்ண மாட்டாங்க. மற்றது சூப்பர்ஃபிஷியலா ரீட் பண்ணிட்டு ஆல் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் டயூரிட்டிக்ஸ், எக்ஸப்ட்னு கொடுத்துருப்பாங்க.
இவங்க வந்து சரியா கவனிச்சிருக்க மாட்டாங்க அந்த எக்ஸப்ட்ங்கிற வார்த்தை. டயூரிட்டிக்ஸ், ஓகே டயூரிட்டிக்ஸ்னா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இதை போட்டு விட்டுருவாங்க. ஸோ இது வந்து தவறான ஒரு அப்ரோச். ஸோ அதனால ரீட் பண்ணுங்க, கேர்ஃபுல்லா ரீட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் எப்படி சூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் சொல்லிடுறேன். சம்டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ட்ரிக்கியா இருக்கு அப்படின்னா 4 ஆப்ஷன்ஸையும் பாருங்க. எலிமினேஷன் ஆப்ஷன்ஸ் மூலமா கூட ஆன்சரை வந்து சூஸ் பண்ணலாம். அது என்ன எலிமினேஷன் ஆப்ஷன்ஸ்னா, இப்போ ஒரு காம்பவுண்டோட யூஸ் கேட்குறாங்க. விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் பெரிட்டோனியல் டயலைசர்ஸ் அண்ட் சம்திங் அந்த மாதிரி இதுக்கு கேட்குறாங்க. இல்லைன்னா வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் என்ன, இந்த மாதிரி ஒன்று கேட்குறாங்க. இந்த இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு 4 ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸ்ல ஒவ்வொரு ட்ரக் பேரையும் பாருங்க. அது என்னென்ன யூஸ் ஒன்னொருக்கும் வந்து என்னென்ன யூஸ்க்கு வந்து சோடியம் அசிட்டேட்னா அதோடைய யூஸ் என்ன, இதை பாருங்க. ஒவ்வொரு ட்ரக்கோட யூசஸை பார்த்துட்டு இதை எலிமினேட் பண்றதன் மூலமா கூட நம்ம என்ன பண்ண முடியும், ஓகே இது வந்து இதுக்கான யூஸ், இந்த ட்ரக் வந்து இது ப்ரிசர்வேட்டிவா யூஸ் பண்றாங்க, அப்போ இதுதான் ஆன்டி ஆக்சிடென்டா இருக்கும். இந்த மாதிரி நீங்க வந்து எலிமினேட் பண்றதன் மூலமா கூட சம்டைம்ஸ் வந்து கொடுக்க முடியும். 4 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். அதுல 4ல 2 எலிமினேட் பண்ணிடுவீங்க, 2ல கன்ஃபியூஷனா வரும். அப்ப அந்த டைம்ல என்ன பண்றது, இது நிறைய பேர் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. 2 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க தாராளமா ரிஸ்க் எடுக்கலாம். பட் நீங்க ஏற்கனவே படிச்சதா இருக்கணும். நீங்க சும்மாலாம் வந்து பண்றது அவ்வளவு நல்லா இருக்காது. ஏற்கனவே படிச்சிருக்கணும். ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு எது கரெக்ட்னு தோணுதோ அதை வந்து பாருங்க. ஏன் ரிஸ்க் எடுக்கலாம்னு சொல்றேன்னா, இப்ப 4 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா 4ல உங்களுக்கு 3 கொஸ்டினே தப்பா போனாலும் ஒரு கொஸ்டின் ரைட் ஆனா கூட உங்களுக்கு 3 கொஸ்டினுக்கு -3 மார்க், ஒரு கொஸ்டினுக்கு 4 மார்க். ஸோ தேர்ஃபோர் வந்து 4 மார்க் எடுக்கிறீங்க, அதுல மீதம் உள்ள 3 கேள்வி வந்து ராங் ஆயிடுது. அதனால -3 மார்க். நான் எடுத்த 4 மார்க்ல ஆனா உங்களுக்கு மிஞ்சுறது 1 மார்க்காவது அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு பாசிட்டிவான மார்க் தான் வரும். சரிங்களா? அதனால நீங்க வந்து அந்த மாதிரி 4 கொஸ்டின் இருக்கு, அதுல 3 தப்பானா கூட 1 ரைட் ஆனா கூட போதுமானது. நீங்க அந்த மாதிரி டைம்ல ரிஸ்க் எடுக்கலாம். ஆனாலுமே வந்து கொஷின்ஸ்ல வந்து நீங்க 3 டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் இருக்கும், புரியுதுங்களா? ஒன்னு வந்து எவ்ரிபடி கேன் ஆன்சர், அந்த மாதிரியான டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் இருக்கு. யார் வேணாலும் இப்போ வந்து ஆன்டிடோட் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க, சார்கோல், இது வந்து எல்லாருமே வந்து ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது மாதிரியான சில கொஷின்ஸும் இருக்கும். அட்ரோபினோட யூஸ் என்ன, இந்த மாதிரி பேசிக்கான கொஸ்டின். சில இது வந்து படிச்சிருந்தால் மட்டுமே வந்து ஆன்சர் பண்ணக்கூடியதா இருக்கும். இப்போ வந்து வுட்வர்ட் ஃபிஷர் ரூலை அப்ளை பண்ணி இந்த காம்பவுண்டுக்கு என்ன வேல்யூ வரும், லாம்டா மேக்ஸ் வேல்யூ என்ன வரும், இந்த மாதிரி கேட்கும்போது இது வந்து அந்த ரூல் தெரிஞ்சு அதை அப்ளை பண்ணி பண்றவங்களால ஈஸியா வந்து பண்ண முடியும். ஆனா அது படிச்சிருக்கணும், அந்த ரூல் தெரிஞ்சிருக்கணும், அதோடைய எல்லா விதிமுறைகளும் சரியா அப்ளை பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்ப பண்ண முடியும். சில கேள்விகள் வந்து யாராலையுமே வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியாது, அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. அந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸை தயவு செஞ்சு நீங்க வந்து டச் கூட பண்ணிடாதீங்க. ஓகேங்களா? மேல உள்ள இந்த 2 கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நீங்க எல்லாத்தையும் அட்டன் பண்ணிடுங்க. எப்படியும் அதுல வந்து உங்களுக்கு ஒரு 30ல இருந்து 35 கொஸ்டின் வரைக்கும் வந்து எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய கொஸ்டின்ஸா இருக்கும். அதை நீங்க நோட் பண்ணிட்டு அடுத்து வந்து எது நீங்க படிச்சிருக்கீங்களோ அதெல்லாம் நீங்க நல்லா படிச்சிருக்கீங்க, இந்த சப்ஜெக்டை நான் படிச்சிருக்கேன், இது எனக்கு இந்த அட்லீஸ்ட் வந்து இந்த புக்ல நான் படிச்சிருக்கேன், இந்த இதுல எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிற கான்ஃபிடென்ட் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸை அப்ரோச் பண்ணுங்க. இப்படி அப்ரோச் பண்ணி ஒரு 60 கொஷின் வரைக்கும் உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியுது அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா ஒரு சில கொஷின்ஸ்ல நான் வந்து இந்த இதுவா அதுவா அந்த மாதிரி வந்து நீங்க ஒரு டைலமோல இருக்கக்கூடிய அந்த 2 ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணிட்டு 2 ஆப்ஷன்ல கன்ஃபியூஸ் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ்க்கு கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுங்க. அது எல்லா கொஷின்ஸையும் அட்டன் பண்ண வேண்டாம். ஒரு குறிப்பிட்ட கொஷின்ஸ் எழுதி ஈவன் வந்து 80-90 கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணாலே போதும். அதுக்கு மேல உங்களுக்கு வந்து வேண்டாம் கொஷின்ஸ் அதிகமா ஆன்சர் பண்ணணும். அதுக்கு ரொம்ப கம்மியா, எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் வந்து வெறும் 40 கேள்வி தான் அட்டன் பண்ணாரு, 40ம் கரெக்டான கேள்வி. அப்படி அட்டன் பண்ணிட்டு கரெக்டா ஜஸ்ட் பாஸ் ஆகி வந்தவரும் இருக்கிறாரு. ஓகே, அந்த மாதிரியும் வந்து சில பேரோட அப்ரோச் அந்த மாதிரி இருக்கும். பட் நீங்க கொஞ்சம் எக்ஸஸாவே அப்ரோச் பண்ணுங்க, ஆன்சர் பண்ண பாருங்க. எப்போதுமே திங்க் பண்ணிட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்க. டைம் மேனேஜ்மெண்ட், உங்களுக்கு நிறைய எக்ஸஸான டைம் இருக்கும், ஒன்றும் இல்லை. நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா நல்லா தெரிஞ்ச கொஸ்டினை முதல்ல அட்டன் பண்ணிட்டு நீங்க தெரியாத அல்லது டைலமோல கொஸ்டின் வந்து அந்த ஒரு சில அந்த ஃபிளாக் பண்ற ஆப்ஷன் இருக்கும், நீங்க ஃபிளாக் பண்ணி வச்சிருங்க. பின்னாடி நீங்க வந்து அந்த ஃபிளாக் பண்ண 1 2 3
இப்போ முதல் கேள்வி தெரியல, 2வது கேள்வி தெரியல, 3வது கேள்வி தெரியல, 4வது கேள்வி தெரியுது, 4வது கேள்வி ஆன்சர் பண்ணுங்க. முதல் 3 கொஸ்டின்ல எந்த க்ளூவும் இல்லைன்னா விட்டுருங்க. 4வது கேள்வி அட்டன் பண்ணுங்க. அப்புறம் 5வது கேள்வியோ டைலமோல இருக்கு, ஓகே, அதை நீங்க ஃபிளாக் பண்ணி வைங்க. அப்புறம் 6வது கேள்வி அட்டன் பண்றீங்க, 7வது கேள்வி அட்டன் பண்றீங்க, இப்படியே அட்டன் பண்ணிட்டே வரீங்க. மறுபடியும் நீங்க 15வது கேள்வி போயிட்டு ஃபுல்லாவே முடிச்சுட்டு கூட 15 ஃபிளாக் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா, இப்போ 4வது கொஸ்டின் ஃபிளாக், 15 கொஸ்டின் ஃபிளாக், அது ரெண்டையும் உங்களால நீங்க அதை மட்டும் போய் பார்த்து உங்களுக்கு பண்ண முடியும். இது ஆன்லைன்ல உள்ள ஃபெசிலிட்டி. அதனால நீங்க வந்து உங்களுக்கு டைம் நல்லா இருக்கு. முன்னாடி எல்லாம் ஓஎம்ஆர் ஷீட் வச்சு பண்ணுவேன். ஒரு டைம் புள்ளி வச்சுட்டா கூட அது வந்து கால்குலேட் பண்ணிடும், நெகட்டிவ் மார்க் ஆகிடும். அதனால இப்போ உங்களுக்கு எத்தனை டைம் வேணாலும் ஆப்ஷனை மாற்றக்கூடிய இது இருக்கு. பட் அதுக்காக ரொம்ப குழப்ப வேண்டாம், ரொம்ப குழம்பிக்க வேண்டாம், தெளிவா இருங்க. முத நாள் ரொம்ப 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 பீஸ்ஃபுல்லா போங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து முக்கியமானது. உங்களுக்கு ரொம்ப முடியலன்னா கூட அட்லீஸ்ட் பாஸ் ஆயிட்டு வந்துருங்க. எனக்கு வந்து எக்ஸாமும் இருக்கு, இதுவும் இருக்கு, என்னால மேனேஜ் பண்ணி படிக்கிறது ரொம்ப சிரமமா இருக்கு, எனக்கு அவ்வளவு கான்ஃபிடென்ட் இல்லை, என்னால படிக்க முடியல, இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள்ட்ட என்ன சொல்வேன்னா, நீங்க ஜஸ்ட் ஜிபேட்டை பாஸ் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ணா கூட போதும், அப்படி கூட வந்துருங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். நீங்க அப்படி கூட பாருங்க. ஓகே, ஸோ டெய்லி ப்ராக்டிஸ் வேணும். எஃபோர்ட் டெய்லி போடுறதன் மூலியமா மட்டுமே நமக்கு வந்து சக்சஸ் வந்து கிடைக்கும்னு சரவணன் சார் அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரு. ஸோ அதையும் நான் வந்து எகெயின் அதுதான் உண்மையும் கூட. இதுல ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சீனியர் ஒருத்தர் இந்த மாதிரி பண்ணுவாரு. அவர் வந்து டெய்லி ஒரு 4 ஸ்ட்ரக்சரை வந்து போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருப்பார். அவர் சாக் பீஸ் வாங்குவாரு, இல்லைன்னா வந்து இது பண்ணுவார், தரையிலே கூட அப்படியே எழுதி அந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவார். இல்லைன்னா ஒரு ஸ்லேட் வாங்கிட்டு அதுல கூட எழுதுவாரு. ஏன்னா அதெல்லாம் அழிக்கக்கூடியதுங்கிறதுனால டெய்லி அந்த மாதிரியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு எக்ஸாம் நான் முத நாள் வந்து ஃபார்மகாக்னசி எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வருவாரு. வந்துட்டு அதுக்குன்னு ஒரு கொயர் நோட்டை ஒன்று வாங்கி போட்டிருப்பாரு. பார்த்துட்டு அவர் சிலபஸ் எடுப்பாரு. சிலபஸ்ல இருக்கிற எல்லா ஸ்ட்ரக்சர் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு ரூமுக்கு வந்த உடனேயே புக்கை எடுத்து அந்த சிலபஸ் பக்கத்துல இருக்க சிலபஸ்ல எடுத்து பார்க்காம எல்லா ஸ்ட்ரக்சரையும் விறுவிறுன்னு எல்லாத்தையும் போட்டு முடிச்சுட்டு என் கையில கொடுத்துட்டு, நான் எல்லா ஸ்ட்ரக்சரையும் போட்டிருக்கேன், எல்லாம் கரெக்டா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு, இந்த புக்கு வச்சுக்கோ, இளங்கோ வேலண்டினா புக்கு கையில கொடுத்துருவாரு. இந்த இதுல இருக்கு, இந்த புக்ல பார்த்து எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா, அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கான்னு பார்த்து சொல்லு, நான் ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் கொஞ்ச நேரம் தூங்கிட்டு பார்ப்பாரு. நான் அப்புறம் ஃபுல்லா அன்னைக்கு நான் ஒரு நாள் வெரிஃபை பண்ணி பார்த்தேன். ரொம்ப ஒரு 1 or 2 மிஸ்டேக் மட்டும் தான் மைனர் சேஞ்ச் இருக்கு, சிஎல் விட்டாரு, இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இருக்கு. மற்றபடி வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து அவர் வந்து ஃபிங்கர் டிப்ல வச்சிருக்கிறாரு. ஏன்னா டெய்லி அவர் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுனால முத நாள் வேற எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்தாலும் வந்த உடனே அவருக்கு அந்த ஒரு பெர்மனன்ட் மெமரிக்கு அதை கொண்டு போயிட்டாரு. ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் பெர்ஃபெக்ட்ங்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் அவரு. ஸோ அதனால எதுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல சொல்றேன்னா, கெமிஸ்ட்ரியை கண்டு பயப்படுறவங்களுக்காக சொல்றேன். கெமிஸ்ட்ரி வந்து ரொம்ப டஃப்பான சப்ஜெக்ட்லாம் கிடையவே கிடையாது. பட் டெய்லி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண அது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணி இதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க பண்ணுங்க. உங்க எல்லாருக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட். ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க கேளுங்க இப்போ. Students, if you have any doubts, you can ask him. Sir, out of 126 questions, from which subject we get how many questions? அப்படிங்கிற மாதிரி anything? ஆமா, அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஜிபேட்டோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்லயே வந்து இந்த சப்ஜெக்ட்ல இருந்து இவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்போம் அப்படிங்கறத அவங்க வந்து சொல்லிடுவாங்க. நாங்க படிக்கிற காலத்துல எல்லாம் அப்படி கிடையாது. இப்ப எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட்க்கு ஃபேவராகவும் நிறைய வந்து உங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ் லெவலை குறைக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. முன்னாடி எல்லாம் எதுல இருந்து எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம். நான் எழுதின பேப்பர்ல 2014 நான் எழுதின ஜிபேட்ல அப்பெல்லாம் வந்து ஜிபேட் வந்து 4 பேட்சஸ் 5 பேட்சஸ்ல வச்சு நடத்துவாங்க. ஈவன் 6 பேட்ச் நடந்துச்சு. அப்போ 3 நாள் நடக்கும், 6 பேட்ச். முதல்ல வர்றவங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும், எங்களுக்கு வேற கொஸ்டின் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு வந்து செகண்ட் டே மதுரையில நான் எழுதும் போது செகண்ட் டே மார்னிங் நான் எழுதுறேன். முத நாள்ல வந்து எழுதினவங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சுனாங்க. செகண்ட் டே வந்து ரொம்ப டஃபா இருந்துச்சுனாங்க. டஃப்னா டஃப் கிடையாது. ஃபைனல் இயர் படிக்கும் பொழுதுதான் அந்த பயோஃபார்மசூட்டிக்ஸ்ங்கிறது ஒரு தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் பயோஃபார்மசூட்டிக்ஸ்ங்கிறது ஒரு சப்ஜெக்ட்ல ஒரு சின்ன ஒரு சாப்டர், அவ்வளவுதான். இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபார்மசி சப்ஜெக்ட்ல ஒரு சாப்டர். வேற வந்து அதர் யூனிவர்சிட்டில எல்லாம் அது வந்து ஒரு தனி சப்ஜெக்ட்.
ஓகேங்களா? இப்ப தனி சப்ஜெக்டா இருக்கு. முன்னாடி நாங்க படிக்கிற காலகட்டங்கள்ல ஓகே அந்த ஒரு சப்ஜெக்ட்ல இருந்தே மேக்சிமம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து அவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க. ஏன்னா இவங்க வந்து ஒரு பேட்சுக்கு 125 கொஸ்டின், ஒரு 6 பேட்சுக்கு டோட்டலா ஒரு 500-600 கொஸ்டின்ஸ் அவங்க எடுத்து ரேண்டமா வந்து கம்ப்யூட்டர்ல கொடுத்து அந்த 125 கொஸ்டின்ஸ் ஒரு பேட்ச்ல வர மாதிரி செட்டப் பண்ணிடுவாங்க. அந்த செட்டப் பண்றதுல வந்து எது வேணாலும் எப்படி வேணாலும் வந்து விடும். ஸோ இந்த ரேண்டமா வர்றதுனால இப்போ ஒரே சப்ஜெக்ட்ல இருந்து அவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் வந்தது, ஒரு சில சப்ஜெக்ட்ல இருந்து சுத்தமா வரவே இல்லை. இது எப்படி இருக்குன்னா, அந்த சப்ஜெக்டை படிச்சுட்டு மட்டும் போறவன் பாஸ் பண்ணிடலாம். அந்த சப்ஜெக்டே தெரியாதவங்க, அந்த சப்ஜெக்ட்ல நாலேஜ் இல்லாதவங்களுக்கு ரொம்ப டஃப்பா தான் இருக்கும். நான் மற்ற சப்ஜெக்டுகள் கெமிஸ்ட்ரி, காக்னசி இதெல்லாம் வந்து நல்லா படிச்சிருந்ததுனால தான் அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து என்னால வந்து நல்லபடியா பண்ண முடிஞ்சது. இதுல ஒரு ஆச்சரியமான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்டும் கூட இருக்கு. நான் நல்ல மார்க் எடுத்திருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பட் ஏன் கூட எழுதின ஆந்திர பிரதேஷ், தெலங்கானா மாநிலத்துல இருந்து ஒரு பர்சன், அந்த பர்சன் வந்து அது ரொம்ப அந்த ஃபைனல் இயர் படிச்சதுனால அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து அடுத்த செமஸ்டர்ல தான் அவங்களுக்கு இருக்கும். அவருக்கு தெரியல அப்படின்னு சொன்னாரு. இல்லைன்னா அவருக்கு அது வராதாங்கிறது எனக்கு தெரியல. அந்த சப்ஜெக்டை ஒமிட் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு. அந்த கொஸ்டின்ல இருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரொம்ப திணறி 125 எடுத்தா பாஸ் மார்க். அவுட் ஆஃப் 500 125 மார்க். இவருடைய மார்க் 126. ஜஸ்ட் பாஸ் ஆகி வந்தாரு. இவரோட ரேங்க் எல்லாம் வந்து 3000 4000 சம்திங், ரொம்ப பேக்வர்டா இருந்தது அவருடைய ரேங்க், ஜிபேட்ல ரேங்க். பட் நைப்பர் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ல அவருடைய ரேங்க் கேட்டா ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவீங்க. அவருடைய ரேங்க் வந்து ரேங்க் 9 என்னவோ, ஓபிசில ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் அவர். ஸோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, இதனால வந்து ஜிபேட்ல வந்து நீங்க ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ணா கூட போதும். நைப்பர் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அல்லது வந்து மணிப்பால் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம், வேற சில பிட்ஸ் பிளானியோட என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ல நீங்க நல்லா ஸ்கோர் பண்ண கூட முடியும். அதுக்கெல்லாம் கூட நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்காங்க. கொஷின் அந்த மாதிரி இருந்தது அந்த காலகட்டங்கள்ல. பட் இப்பெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இவ்வளவுதான் டிஃபைன் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க. இப்பெல்லாம் ரொம்ப எளிமையாக்கிட்டாங்க. நிறைய விஷயங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு வருது, ஆப்ஷன்ஸை மாற்ற முடியுது உங்களுக்கு. இது மாதிரி வந்து இந்த இவ்வளவுதான் இந்த கொஷின்ஸ் இப்படிதான் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறது தெரியுது. பழைய கொஷின்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு. நீங்க அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணாலே வந்து அதை பேஸ் பண்ணி நிறைய கொஷின்ஸ் வருது. இப்பெல்லாம் ஸ்கோர் பண்றது ரொம்ப ஈஸி. பட் ஒன்லி திங், நீங்க வந்து அதுக்காக உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு எஃபர்ட்டை இன்ட்ரெஸ்டோட நீங்க வந்து போடணும். அவ்வளவுதான். தேங்க்யூ சார். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வேற யாருக்கு எதுவும் டவுட் இருக்குங்களா? நவீனா, sir, you are regularly attending. Yeah, Navina, if you have any question you can ask. No sir, I don't have any questions, sir. Okay, any feedback, Navina, about the GPAT classes? Sir, I'm also one of the student of MMC, sir. Okay, Partially great. final year, sir. Okay, all the best, Navina, and do well. Thank you, sir. தேங்க்யூ. இப்போ ஜிபேட்ல வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, இப்போ 3 இயர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வேலிட் ஸ்கோர் இருக்கு. ஸோ அதனால வந்துட்டு நீங்க ஒரு டைம், நாங்களாம் படிக்கிறப்பெல்லாம் 1 இயர் தான் வேலிடிட்டி. ஸோ அதனால நாங்கள் திரும்ப திரும்ப எழுதுற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஃபைனல் இயர் படிச்சு ஒரு டைம், அப்புறம் ஃபைனல் இயர் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு டைம், அந்த மாதிரி எழுதுற மாதிரி ஆயிடுச்சு. பட் உங்களுக்கு இது ஒரு அட்வான்டேஜ். ஒரு டைம் நீங்க எழுதுக்கிற ஸ்கோர் 3 இயர்ஸ் உங்களுக்கு வேலிடிட்டி இருக்கு. ஸோ அதனால அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரெங்கராஜ், உங்களுக்கு வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா? No sir. Okay. Thank you, Rengraj. Thank you, sir. Okay, thank you, Mr. B. Venkatesh. So one more question. Yes. Yeah, ma'am. Sir, Mr. Venkatesh. Yes, ma'am. Sir, ஒரே ஒரு டவுட்ஸ் எனக்கு. இந்த நீங்க வந்து I saw your profile. முன்னால வந்து நீங்க been employed in HCL. So opportunities for our pharmacy and M.Pharm, how to go about, sir? Is it worth it going into HCL other technologies? ஏன்னா இப்போ நம்ம ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரியிலே போறோம், அது பெட்டரா இல்ல அது? ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேக்குறாங்க, சில பேர் கம்ப்ளீட்டா மாமுகோ விஜிலன்ஸ் தான் ஜம்ப் பண்ணிடுறாங்க, அசென்ஷியர், HCL, அண்ட் அப்படி போனாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரியே வராது. அங்க போனா நல்ல ஸ்கேல் ஆஃப் பே இஸ் குட். ஸோ ஹவு டு கோ அபவுட் 2 minutes you can explain, sir. ஓகே, பே ஆஃப் ஸ்கேலும் நல்லா இருக்கும். அதை விட வந்து உங்களுக்கு அங்கே உள்ள அந்த ஒர்க் நேச்சர் ஒன்று நல்லா இருக்கும்.
நம்ம நினைக்கிறோம் வந்து ஹெச்சிஎல் டெக்னாலஜிஸ்ல போறதுங்கிறது அல்லது வந்து வேற சில டாடா எல்ஸ்கி நிறைய கம்பெனி இருக்கு, ஈவன் எல்என்டி இதெல்லாம் முன்னொரு காலத்துல வந்து ஐடி கம்பெனிஸ் அல்லது வந்து ஈவன் எல்என்டி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேஸ்டு கம்பெனி, அது பெரிய இன்ஜினியர்ஸ் தான் போவாங்க அப்படின்பாங்க. ஈவன் நமக்கே வந்து என்ன கொடுப்பாங்கன்னா லீட் இன்ஜினியர் அந்த மாதிரி போஸ்டிங் தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ நீங்க அதை பார்த்துட்டு ஜஸ்ட் இது வந்து நம்மளுடைய ப்ரொஃபைலுக்கோ அல்லது நம்மளுடைய சப்ஜெக்டுக்கோ சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு வேலை அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம். நம்ம ட்ரக்ஸோட டெஃபினிஷன்லேயே கூட வருது. ட்ரக்ஸோட சேர்த்து நம்ம படிக்கக்கூடிய இன்னொரு விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டிவைசஸ். நம்முடைய சிலபஸ்ல போதிய அளவுக்கு வந்து டிவைஸ் பத்தின மெடிக்கல் டிவைஸ் பத்தின நாலேஜ் வந்து இல்லை. பட் மிஷின் ஆப்ரேஷன் இதை பத்தி நம்ம வந்து ஃபார்மசூட்டிக்கல் டெக்னாலஜி யூனிட் ஆப்ரேஷன்ஸ்ல படிக்கிறோம், ஃபார்மசூட்டிக்கல் அனாலிசிஸ்ல படிக்கிறோம். ஸோ இது பேசிக்ஸ். அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் வந்து ஈவன் பிசியாலஜி இதுல எல்லாம் பேஸ் மேக்கர் மற்ற இதெல்லாம் பத்தி கொஞ்சம் படிக்கிறோம். காட்டனு, ஈவன் பேண்டேஜ், இதுல ஆரம்பிச்சு நம்ம டெஸ்ட் கிட்டு, கோவிட் டெஸ்ட் கிட்டு, இந்த மாதிரி நிறைய பிரெக்னன்சி கிட்டு, இந்த மாதிரி இதை பத்தி எல்லாமே கூட நம்ம ஃபார்மசியில ஓரளவுக்கு படிக்கிறோம். பட் வந்து எலாபரேட்டா படிக்கிறது இல்லை. இது வந்து உங்களுக்கு இதுல கொடுக்கறது இல்லை. பட் எனக்கு நைபர்ல இருக்கும்போது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தது. நைபர்ல வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து மெடிக்கல் டிவைசஸ் சம்பந்தமான ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து எங்களுக்கு ஃபார்மசூட்டிக்ஸ்ல இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்குமே ஃபேக்கல்ட்டி வந்து ஐஐடிலேருந்து தான் வருவாங்க. ஐஐடி கரக்பூர்லேருந்து வந்து பாடம் எடுப்பாங்க. அந்த இதில் நாலேஜ் இருந்ததுனால என்னால் ஹெச்சிஎல் டெக்னாலஜிஸ் இன்டர்வியூ வந்து ஃபேஸ் பண்ண முடியுது. நானுமே இனிஷியலாக வந்துட்டு இதுக்கெல்லாம் போகணுங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. பேசிக்கா என்னுடைய சீனியர் ஒருத்தர் இதை பத்தி இதை படிச்சுட்டு இருந்தாரு. நான் யதார்த்தமா தான் கேட்டேன் அவர்கிட்ட. அவரு இது மாதிரி இது எக்ஸாம் இன்டர்வியூ இருக்கு எனக்கு, அதுக்காக நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. அப்ப நான் ஃபைசர்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்ப அவர்கிட்ட நான் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை நான் அவரோட ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தேன். மெடிக்கல் டிவைசஸ்ல இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு, ஸோ இது இப்படி இந்த ரெகுலேஷன்ஸ் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தேன். இதெல்லாம் எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் அவர் கேட்க, நான் வந்து இந்த காலேஜில் படித்த என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் அவரோட ஷேர் பண்ணேன். அதை பார்த்துட்டு அவர் என்ன சொன்னார், நீங்கள் ஒய் நாட் யூ ட்ரை ஃபார் ஹெச்சிஎல் டெக்னாலஜிஸ் அப்படின்னு விளையாட்டை தான் சொன்னார். அப்போ எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சது. பட் எனக்கு அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டடாக இல்லை, கான்ஃபிடென்ட்டாக கூட இல்லை. இது வந்து நான் இது பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் போகக்கூடிய ஃபீல்டு, அவங்களுக்கு தானே கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சேன். நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க அப்படின்னாரு. நான் சென்னை போயிட்டு பார்த்தா அது ஒரு பெரிய கியூஏ நின்றுச்சு அன்னைக்கு இன்டர்வியூல. எல்லாம் வந்தவங்க எல்லாமே இன்ஜினியர் பேக்ரவுண்டு, இதர் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர், எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர், பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ். ஸோ இது மாதிரி இன்ஜினியரிங் தான் நிறைய இருந்தாங்க. ஃபார்மசி படித்த ப்ரொஃபஷனல்ஸ் நிறைய பேரை வந்து ஈவன் ரிட்டர்ன் அனுப்பிட்டு இருந்தாங்க. ஃபார்மசி ப்ரொஃபஷனோ இல்லை ஃபார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணவங்களோ எங்களுக்கு வேண்டாம். ஏன்னா அவங்க கேட்ட கொஸ்டின் வந்து ஸ்டெரிலைசேஷன் எப்படி பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டுட்டு, நீங்க சொல்றது எல்லாமே ட்ரக்குக்கு சொல்றீங்க, நாங்க கேட்கறது எல்லாமே டிவைசஸ்ல என்ன மெத்தட் பண்ணுவீங்க. ஸோ எத்திலின் ஆக்சைடு ஸ்டெரிலைசேஷன் பத்தி அவங்களுக்கு தெரியல, அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஆட்டோக்ளேவ் இதுதான் தெரிஞ்சிருந்தது. ஸோ இது மாதிரியே நிறைய விஷயங்கள் வந்து நடந்துட்டு இருந்துச்சு. எனக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இருந்தவங்க மைலான்னு சில கம்பெனிஸ்ல இருந்து வந்தவங்களுமே ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் என்னுடைய இது ப்ரொஃபைல பார்த்துட்டு அண்ட் தென் எதுக்காக நீங்க ஃபார்மால இருந்து இங்க வர்றீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம த வே ஆஃப் ஆன்சரிங் அதுல ரொம்ப பிடிச்சி போய் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன அவங்க ரெக்ரூட் பண்ணாங்க. நானே ஆனால் எதிர்பார்க்கல இவ்வளோ காம்படிஷன் மத்தியில இது பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது. இப்போ போனதுக்கு அப்புறம் வந்து நிறைய விஷயங்களை கத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா இப்போ நான் சொல்றது அப்போ உள்ள காலகட்டங்களுக்கு, நான் போற காலகட்டங்கள்ல அந்த அளவுக்கு வந்து ஃபார்மசி கிராஜுவேட்ஸ் வந்து மெடிக்கல் டிவைசஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள என்டர் ஆகுறது ரொம்ப ரேரு. அது அவ்வளவு தூரம் வந்து அவங்க ஸ்கில்டா இருக்க மாட்டாங்கங்கிறது வந்து அங்க உள்ள இண்டஸ்ட்ரியில உள்ளவங்களோட ப்ரெடிக்ஷனா இருந்தது. பட் நவடேஸ் நிறைய பேர் வர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. அண்ட் ஈவன் வந்து நம்மளும் கத்துக்கலாங்கிற கான்ஃபிடென்ட் நான் அங்க போனதுக்கு அப்புறம் வந்து தெரிஞ்சிச்சு. ஏன்னா நமக்கு அதுக்கேற்ற பேசிக்கான நாலேஜ் வந்து B.Pharmல இருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு சில ட்ரைனிங் மட்டும்தான் எக்ஸ்ட்ராவா தேவைப்படுது. ஸோ நீங்க ப்ராப்பரா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதன்படி நீங்க போனீங்கன்னா நிச்சயமா வந்து நீங்க அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளேயும் போகலாம். அதுக்கு நல்ல ஸ்கோப்பு நிறையவே இருக்கு. சில பேர் இந்த பயோகான் இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல கூட இது ட்ரக் இண்டஸ்ட்ரி தான், பட் வந்து நீங்க அதுல ஒரு செக்ஷனா வந்து மெடிக்கல் டிவைசஸ் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ மெடிக்கல் டிவைசஸ் ஃபார்மசூட்டிக்ஸ் படிச்சவங்களுக்கு என்னன்னா, நீங்க ப்ரீஃபில்ட் இன்ஜெக்ஷன் இது பாக்குறீங்க, இதுவும் ஒரு மெடிக்கல் டிவைசஸ் தான். இன்ஜெக்ஷன் நம்ம பாக்குறோம். ஸோ நமக்கு வந்து இது தெரியுது, இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ரிலேட்டட் தெரியுது, இம்ப்ளான்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து நமக்கும் அதுக்கும் நிறைய சம்பந்தம் இருக்கு.
நம்மளாலையும் வந்து டெக்னிக்கலா வந்து பேச முடியுது. பிசியாலஜி இது ரிலேட்டடு, பயோகெமிஸ்ட்ரி, ஒரு செல்லுல வந்து என்னென்ன மாதிரியான பயோ கம்பேட்டபிலிட்டி டெஸ்டிங், ப்ரீ கிளினிக்கல், கிளினிக்கல் ஸ்டடீஸ், ஃபார்மகாலஜிக்கல் திங்ஸ் இதெல்லாம் தெரியுது. ஸோ இதே சேம் தான் வந்து நீங்க அங்கேயே அப்ளை பண்றீங்க. இங்க என்னென்ன அதெல்லாம் அது பண்ற கொஞ்சம் டெக்னிக்ஸ் வந்து நேம் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசப்படும். ஓகேங்களா? மற்றபடி வந்து இதுவும் அதுவும் சிமிலர் தான். இங்க நம்ம படிக்கக்கூடிய கான்செப்ட் தான், அதே கான்செப்ட் தான் நம்ம வந்து அங்க வந்து ப்ரெடிகேட் டிவைஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இங்க வந்து நம்ம வந்து ஒரு சிமிலரான ஒரு இதை வச்சு கண்டுபிடிப்போம். பயோசிமிலர்ஸ்ல வர்றது ஈவன் வந்து இது நம்ம ரெஃபரன்ஸ் ஸ்டாண்டர்டு இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்றோம். ஒரு ட்ரக் இருக்குன்னா ப்ரோட்டோடைப்போட கம்பேர் பண்றது, இதே தான் சேம் கான்செப்ட் தாங்க. கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் நடத்துறாங்க. இப்போ வந்து HCL எக்ஸ்பேண்டிங் இட்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ். இப்போ முன்னாடி எல்லாம் இது பண்ணிட்டு இப்போ கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் இந்த மாதிரியே வந்து ஈவன் வேலம்மாள் ஹாஸ்பிட்டல் மதுரை இங்கே அவங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி சென்னையிலையும் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்றதா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. சென்னை, வேலூர் இந்த மாதிரியான சில இதோட வந்து ஈவன் நம்ம படிக்கக்கூடிய பயோபர்டன் டெஸ்டிங் இது மாதிரியான டெஸ்டிங் கூட இது டிவைசஸ்க்கும் சேம். அதுலேயே ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்றதுனால டெஸ்ட் இது எல்லாமே சேம். ஸோ நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்னா அங்கேயுமே அந்த மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு போக முடியும். HCL டெக்னாலஜிஸ், LNT, டாடா எல்ஸ்கி, இன்னும் நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்கு. இவங்க எல்லாமே பண்றது வந்து லைக் கன்சல்டன்ட் ஒர்க். இது வந்து இப்போ HCLக்கு நான் வந்து ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாயி, அங்க வந்து பிடிங்கிற ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து பார்ட் டைம் டெம்பரரியான ஒரு எம்ப்ளாயி நாங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸுக்கு இங்க இருந்து நம்ம கன்சல்ட் பண்ணுவோம். HCL இருந்து கன்சல்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு இதோட நாலேஜ் நம்ம கெயின் பண்ண முடியும். HCL டெக்னாலஜிஸ்ல ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா they will be providing lot of மெட்டீரியல்ஸ், ISO கைட்லைன்ஸ் இருக்கிற எல்லா கைட்லைன்ஸும் கொடுத்துருவாங்க. நீங்க ரெகுலேட்டரியில நல்ல தரவு நாலேஜ் நீங்க கெயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டம் எப்படி இருக்கணும், ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு ரெகுலேட்டரோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னன்னா நீங்க அந்த கோர் கம்பெனி, அதே பிடி கம்பெனி பெங்களூர்ல இருக்கு, அங்க போயிட்டு நம்மளால வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பயோகான் இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ்ல இப்போ மெடிக்கல் டிவைசஸ் ஒரு செக்ஷனா இப்போ வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அங்கேயுமே நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும். இதுல மெடிக்கல் டிவைசஸ் தாண்டி இன்விட்ரோ டயக்னோஸ்டிக் டிவைசஸ் இதுவும் ஒரு செக்ஷன் இருக்கு. அதுவும் நமக்கு அனாலிசிஸ் நல்லா தெரிஞ்சதுன்னா ஸோ UV IR மாதிரி தான் உங்களுக்கு அனாலிட்டிக்கல் டெக்னிக்ஸ். இதை வந்து இன்விட்ரோவை வெளியில எடுத்து நம்ம வந்து யூரின் அனலைசர் இந்த மாதிரி இது வந்து நம்ம பார்க்குறோம். இந்த ரேபிட் கிட்டில் எலைசா டெஸ்ட், அந்த ஈவன் நம்ம படிக்கக்கூடிய ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி ரியாக்ஷனை பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய டெஸ்டுடைய அந்த பிரின்சிபல் தான் அங்கேயும் இருக்கும். ஸோ எல்லாமே நம்ம படிச்சது தான். நிறைய விஷயங்கள் கோரிலேட் பண்ண தெரியணும். RT-PCR இதெல்லாம் நம்ம வந்து படிக்கிறோம். இதெல்லாம் வந்து எல்லாம் படிச்சதை வந்து நீங்க நல்லா புரிஞ்சு என்ன படிக்கணும். நம்ம இப்போ ஃபார்மசி சப்ஜெக்ட் மட்டும்தான், மற்ற கோர்ஸ் காட்டிலும் ஃபார்மசி மட்டும்தான் எல்லா தரப்பு சப்ஜெக்டை ஏதோ ஒரு விதத்துல நம்ம வந்து டச் பண்ணிடுவோம். பயோகெமிஸ்ட்ரி, மைக்ரோபயாலஜி எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பிசியாலஜி, இது மேத்தமேட்டிக்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து டச் பண்ணிடுவோம். தெர்ஃபோர் வந்து நம்ம அது கோரிலேட் பண்ண கத்துக்கணும். Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Sir, yes, sir. Yeah, because there is a good question from one of the participants regarding this employment opportunity in IT companies for pharmacy graduates. A very excellent question. There is tremendous potential for pharmacy graduates, particularly for pharmacovigilance. Many of the multinational companies, they hand over to the IT companies post-market surveillance. They develop any molecule by undergoing so many phase 1, phase 2, phase 3, all the trials. When it comes to market, then they give to the IT companies. They know the machine learning, artificial intelligence. So all those things they do it there, and also post-market surveillance. So the pharmacovigilance, as rightly said by our Venkatesh, it is one of the upcoming discipline for pharmacy students. We have excellent opportunities. So for companies like I sent one ad also recently to Saravanan to, but essentially they wanted B.Pharm M.Pharm graduates for the same pharmacovigilance program. So there are a lot of people. We can also invite some of the eminent people. I have little idea, but my opinion is there is tremendous opportunity for pharmacy graduates in
IT companies for pharmacovigilance, medical devices like really RT-PCR, ECG apparatus, EEG, electroencephalogram apparatus. So this has to be calibrated periodically. If you have little additional interest and knowing about the instrumentation, we can also become expert in that. It is only the involvement and the knowledge there is. And we are telling about sterilization. Medical devices. Normally, the sterilization, they used to know only about dry sterilization, wet sterilization. There is sterilization, gas sterilization, that is ethylene oxide. But in addition to that, Baba Atomic Research Center, we had one seminar where the sterilization, application of ionizing radiation, that is alpha, beta, gamma radiation sterilization. So that is a very salient features. Particularly for instruments, they go for this ionizing radiation, gamma radiation, only for IV intravenous drip set and all. So like that, there are wide opportunities there. Only thing is opening, you have to keep the eyes open, and then we can get it. We can arrange so many eminent people we can bring in our forum, and we can enlighten our students and our faculty members also. Okay, this is my addition to our Venkatesh information. Okay, Sini, fine. Thanks for your valuable. Small doubt, please. Tell me. Yes, Tell me. yeah. How many times can one person write the GPAT exam, sir? Mr. Venkatesh, yes, play. Venkatesh, GPAT. N number of times he can attempt. Hello. As Hello? many times as you wish, ma'am. How many times can one person attend the GPAT exam, sir? N number of times they can attend. Okay. There is no limit, unlimited. Yeah. But once we write for this year, means it will be valid for 3 years. The score. 3 years. Yes. Okay, sir. Thank you. For getting the stipend, what is the minimal mark we have to score, sir? They have to qualify GPAT as per their category. They have to qualify. They have to get For the mark. instance, if I am OBC category, means what is the score? So actually, yeah, today Sharavanan sir has explained this thing, and he said like as compared to the last year, we can expect the cutoff mark lesser than the last year, but it would not happen. But anyway, we should always try to for higher. fix our cutoff range higher than the last year. Okay. Yeah. In this way only we have to work, especially during our examination. We have to fix. When I was writing in the year 2014, the cutoff mark was 125, which is equivalent to the last year, that was 2013's cutoff. Okay, but I fixed 50 mark or 25 mark greater than that. I prepared for that, and I attempted the question based on that cutoff mark. If we fix the cutoff range and we work for it, then definitely my minimal aim is to get at least 300 to. Yeah, we can expect score. Actually, for OBC category, last time cutoff was 153. So this time you can expect 175. Okay, sir. For 300, can I aim? It will be good, I think so. 300, even you can aim 250, 230 also you can aim. That is enough, because aiming a high score is good only. But usually what I used to tell everyone is, first you should try to attempt all the question which you are aware of. Okay. Then you try to attempt the question which you are in dilemma. For example, eliminating the 2 options and pick up an option from the other 2 options. Yes, sir. Sure. Yeah. So most of the questions, most of the students, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பண்ணக்கூடிய மிகப்பெரிய தப்பு என்ன அப்படின்னா, 2 ஆப்ஷனை வந்து எலிமினேட் பண்ணிடுவாங்க. இல்லைன்னா வந்து 4மே தெரியாம கூட இருக்கும். 4 ஆப்ஷனுக்குமே எதுவுமே தெரியாம கூட இருக்கும், எதுக்குள்ள கூட இல்லாம இருக்கும். சும்மா ஏதாவது ஒண்ணு நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சு பண்றாங்களா தெரியாம பண்ண எல்லாத்தையும் மேக்சிமம் அட்டன் பண்ணிட்டு வந்துருவாங்க. வந்தா பாத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா படிக்கும்போது சரியா கேர்ஃபுல்லா ரீட் பண்றது இல்ல, படிச்ச மாதிரி இருந்தது, தெரிஞ்ச மாதிரி இருந்தது, சரியா ரிவைஸ் பண்ணணும், பண்றது இல்ல. அது பண்ணாமலே வந்துட்டு அவங்க வந்து
90 கொஷின் 100 கொஷின்ஸ்னு ஃபுல்லா அட்டன் பண்ணிட்டு வந்துருவாங்க. நிறைய நெகட்டிவ் மார்க்ல போயிட்டு அவங்களோட மார்க் ரொம்ப பின்வாங்கிடும். ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா மார்க் வாங்கியிருப்பாங்க. Minimum, if we attend 70 questions also, it's okay. But we have to be damn sure about the answers. அதனால தான் சொன்னேன் 40 கேள்வியை மட்டும் எழுதின ஒரு நபர் வந்து பாஸ் பண்ணி நைப்பர்லயே அவர் வந்து ஜாயினும் பண்ணாரு. 40 கேள்வி தான் அட்டன் பண்ணாரு. ஓகே ஓகே. ஆனா அந்த 40 கொஸ்டின்ஸும் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான கொஸ்டின்ஸ். 160 மார்க் எடுத்தாரு. ஒரு 40 கொஸ்டின்ல அவர் வந்து 160 மார்க் எடுத்தாரு. ஸோ அதுக்கு சொல்றேன் 40 கரெக்ட். அந்த மாதிரியும் சில பேர் இருப்பாங்க. எனிவே நீங்க வந்து முதல்ல அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து எல்லாம் தரவா தெரியும். இப்ப நீங்க நான் சொல்ற மாதிரி 40 கேள்வி உங்களுக்கு கரெக்டா தெரியும் அப்படின்னா 160 கொஸ்டின்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 175 நீங்க வந்து இன்னும் ஒரு 15 மார்க் மட்டும் தான் நீங்க ஸ்கோர் பண்ணணும். ஓகேங்களா? அந்த மார்க் பண்றதுக்கு. ஸோ அதுக்கு தேவையான கொஸ்டின்ஸை முதல்ல நீங்க அட்டன் பண்ணிடுங்க. உங்களுக்கு தரவா தெரிகிற 40 கேள்வி அட்டன் பண்ணிட்டு ஒரு 15 கேள்விக்கு என்ன பண்ண முடியுமோ அதை முதல்ல பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா ரிஸ்க் எடுங்க. அந்த ரிஸ்க்கும் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 4 கேள்வி அட்டன் பண்றீங்க, அதுல 3 தப்பானா கூட 1 ரைட் ஆயிடும். அதனால எனக்கு வந்து எந்த விதமான பாதிப்பு இருக்காதுன்னா அந்த மாதிரி டைம்ல எடுங்க. ஓகே சார். அது 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 ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 7 கொஸ்டின்ஸ்ல 1 தான் ரைட் ஆகும்னா அது நமக்கு வந்து டேஞ்சர். ஓகேங்களா? பார்த்து அது மாதிரி தான் ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணணும். ஓகே ஓகே மேடம். எனி அதர்? Thank you for your kind response, sir. Okay, thank you. Okay. Thank you. Any other questions are there, or else we can go for next program? Okay, thank you, Mr. B. Venkatesh sir. உங்களோட continuous support even right from the GPAT inception. First classல இருந்து you have taken lot of classes and today you given excellent exam tips also for all the students and you clarify all the doubts. Thank you very much for your kind-hearted and support. Nice presentation. And thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, doctor. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, madam. Nice presentation to each and every one of you. Thank you, sir. Thank you, thank you, sir. Thank you. And with this, I welcome Dr. T. Uma to give a vote of thanks. Thank you, madam. Madam Minachi madam is very inspiration to all the students. Thank you. Yeah, thank doctor. Thank you, Gopal sir. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Thank you, Gopal sir. And Saravanan sir, full all support for your encourage students. Thank you. Thank you, teacher. Thank you, sir. Thank you very much. The Gopal sir. Yeah, madam. Last our MMC Madurai team is very cooperative, sir. Very good, excellent effort for timing, madam, because they are all very busy scheduled people. Thank you, sir. I'm happy to work with. Yes, madam. Yes, madam. Thank you, teacher. Very on all, madam. Thank you, sir. Welcome, Dr. T. Uma, to give a vote of thanks. Thank you. Very good afternoon to one and all. It is a privilege to have been proposed a vote of thanks on this occasion. We have successfully conducted the classes for 16 weeks. Were conducted by eminent and passionate faculties of prestigious institution in Tamil Nadu and Kerala. On behalf of PAA-MMC and Tamil Nadu IPGA Tamil Nadu branch, I would like to express my gratitude and thanks to all esteemed faculties, such as Venkatesh, Dr. Balaji Pandian, Prem Kumar sir, Dr. B. Geeta, Dr. A. Vijayalakshmi, Mr. Prabhu sir, M. Venkateshan sir, Shankar sir, Dr. T. Uma, Premavati madam, Dr. S. Agilandeshwari and Charmadi madam, Dr. Sri Vijay Kiruba, Vigneshwar ma'am, Dr. A. Sumati, Dr. V.K. Kalaichilvan, Dr. M. Sivakami, Dr. Gauri, and G. Umarani madam, Dr. G. Umarani madam, Dr. S. Jaykumari, Dr. B. Muralidharan, and Dr. Vinodini, Dr. K. Lakshmi, and Balaji Panniselvam, Dr. L. Karpahavalli, Dr. T. Balasubramanian, Dr. T. Ayyappan, and Dr. K. Sujatha to help the students. It would have been difficult to conduct classes over a sustained period of time
Without all your support, thank you once again for all the faculties. I will also thank to core members of PAA-MMC, Mr. A. Saravanan, Dr. M. Chinipandian, Mr. J. Malakkannan, Mr. M.R. Vinayagamurthy, Balraj, and Uma Maheshwari Madam, and other members of PAA-MMC to their support and cooperation. I would also thank to Sri R. Narayanasamy Sir, President, IPGA Tamil Nadu Branch, Sri M. Rajarathinam Sir, Honorable General Secretary, IPGA Tamil Nadu Branch, Faculty Coordinator, Dr. S. Jaykumari Madam, K.C. Meenakshi Madam, Dr. Kannan Sir, and the other members of IPGA Tamil Nadu Branch for their support and cooperation in successful completion of GPAT classes. I extend my gratitude to Dr. A.K. Jnanachandran Sir for continuously attending our webinar and gave a suggestion and motivating us. Thank you, sir. And I wish all the students very best for their forthcoming exams. I extend my gratitude to everyone individual who has been part of this program. We hope to connect with you soon. Thank you. Thank you, one and all. Thank you, Uma. Thanks to all. With this, we will conclude the meeting. All the best for all the students. Thank you, madam. Thank you, sir. Thanks, sir. Thank you so much. Pandian, Nanachandra sir, and everybody, sir. Thank you very much. Thank you, Mr. Kannan, for all your kind support for Thank you entire program. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Thank you so much, and thank you so much to everyone, all the stakeholders and all the participants. And we wish you all the GPAT aspirants a grand success in GPAT. And also our hearty congratulations to all the faculty members and our speakers. Thank you so much. Have a nice weekend and happy Sunday. Thank you, Mr. Saravanan. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. We will conclude that meeting. Thanks a lot, sir. Thank you. Thank you, sir. Jnanachandran, sir. Okay, thank you. Thank you, Mr. Kannan and Nan. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, sir. Gopal, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, President, sir, Narayanasamy, sir, and our Rajarathinam, sir.